Welcome back all for the technical session 1. Now I request Dr. S. Ramya, Assistant Professor of Commerce, to introduce our resource person. Please, ma'am. Okay, wow. Good afternoon, one and all gathered here. It is our privilege to introduce Mr. S. Harikrishnan, former General Manager, Reserve Bank of India, who brings with him more than 36 years of rich experience in central banking sector. He has served in key RBI offices at Chennai, Mumbai, Bangalore, and Trivandrum, and retired as General Manager in 2015. Mr. Harikrishnan holds MCom, CAIIB, and multiple diplomas and certificates in bank management, financial services, foreign exchange, treasury, and rural banking. His career specialization includes over 2 decades of experience in foreign exchange and FEMA administration. He acted as a Chief Vigilance Officer at State Bank of Travancore. Expertise in currency management and a strong commitment to teaching and training in foreign exchange areas. He has also undergone international training in London, including presenting a research paper at the Bank for International Settlements, that is BIS seminar in China in 2005. As a certified trainer in NLB and memory power enhancement, he continues to provide training in foreign exchange management, soft skills, and consultancy services for FEMA compliance to corporates, NRIs, and individuals. In the context of today's theme, Mr. Harikrishnan will deliberate on the thought-provoking session, Is Globalization Ending? Impact of Trump's Tariff, exploring how policies challenge the global economic order and their implications for trade, development, and rural empowerment. As Mahatma Gandhi once said, the future depends on what you do today. This session will help us reflect on present global shift and their meaning for Indians' growth journey. Once again, welcome you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Ms. P. Maithili, Head SSS Tamil Nadu Chapter, to honor our resource person with a shawl and memento. Thank you, ma'am. Now I request a resource person to kindly take over the session. Hello. So good afternoon, friends. Sound here. Good afternoon. இந்த பார்லிமெண்ட்ல
ஒரு 0 ஹவர்னு ஒன்று இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பார்லிமெண்ட்டில் இருக்குது, 0 ஹவர்னு இருக்குது, அந்த எம்பி பேசுகிறதுக்காக. அது நமக்குன்னே சொன்ன மாதிரி இருக்குது. சாப்பாட்டுக்கு 1 மணி நேரம் முன்னாடியும் 0 ஹவர் தான், 1 மணி நேரம் அப்புறமும் 0 ஹவர் தான் நமக்கு. ஆனால் அது 0 ஹவர் இல்லை அப்படின்னு இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோமா? 0 ஹவர் இல்லை. இந்த 1 ஹவர் இல்லை, 1 ஹவர் கூட எனக்கு இல்லை செஷன் வந்து. அது கொஞ்சம் நம்ம காலையிலேயே வர வேண்டிய செஷன் மதியானம் வந்ததுனால அதை கொஞ்சம் நம்ம குறைச்சிக்கிறோம். டெஃபினட்டாக இது 40 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும். அந்த ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம ஆரம்பிப்போம். நான் அது வாட்சியே வச்சுக்கிறேன், 40 மினிட்ஸ் கரெக்டாக முடிச்சிடுவேன். ஓகே, 2:30 ஆகுது, நம்ம 3:10 முடிச்சிடுவோம். கொஞ்சம் அட்டென்டிவாக நம்ம அந்த செஷனுக்கு, ஏன்னா குளோபலைசேஷனுங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் பேசுகிறோம் இல்லையா? ஒரு 11th செஞ்சுரியில் இந்த சோழ நாடு வந்து எவ்வளோ பெரிய நாடாக இருந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து ஒரிசாலேருந்து சத்தீஸ்கர்னு சொல்கிறோமே, இப்போ அது வரைக்கும் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டோட சோழராஜ்யம் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, மலேசியா, ஸ்ரீலங்கா, சிங்கப்பூர், கம்போடியா, தாய்லாந்து, இது எல்லாம் இருந்தது. எல்லாம் அது ஒரு பெரிய பேரரசு, சோழ பேரரசு சொல்லும்போது. பட் எல்லா பேரரசுக்கும் ஒரு தலைநகரம் இருந்தது. எது தெரியுமா? அந்த பேரரசு, உலகளாவிய ஒரு பேரரசுக்கு ஒரு தலைநகரம் எது? கங்கை கொண்ட சோழபுரம். அது பக்கத்திலே தான் இருக்கீங்க எல்லாரும், அது பக்கத்திலே தான் இருக்கிறோம் எல்லாரும். கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஸ்ரீலங்காவில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, தாய்லாந்தில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு ஒரு காலத்துக்கு முன்னாடி கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தான் எங்களுடைய தலைநகரமாக இருந்ததுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. நாம சொல்கிறது இல்லை. கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வில்லேஜ், ஊராட்சி, உடையார்பாளையம் தாலுகால அரியலூர் மாவட்டத்தில் அடையாளம் தெரியாமல் போச்சு. அவ்வளோ பெரிய ஒரு கேபிட்டல் வந்து குளோபல் கேபிட்டல், குளோபலைசேஷன் சொல்ல போகிறோம் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு குளோபல் கேபிட்டல் ஒரு அடையாளம் தெரியாமல், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திருச்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கே அது தெரியாமல் போச்சுன்னா சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? சென்னையை தான் நான் சென்னையில் கேட்டேன், தெரியாது சார், கங்கை கொண்ட சோழபுரம் எங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து முடிஞ்சிட்டோம். அப்போது அது வந்து குளோபலைசேஷன் அப்போவே இருந்தது. அந்த குளோபலைசேஷன் கடல் கடந்து ஒரு பெரிய ஒரு வர்த்தகமே நடந்தது. அப்போது இங்கே உள்ள பூம்புகார்லேயும் அந்த பெரிய பெரிய வணிகங்கள் நடந்தது அப்போ இல்லையா? அதெல்லாம் போக இப்போ நம்ம குளோபலைசேஷன் என்ன பேசுகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ட்ரம்போட டாரிஃப் வந்த பிறகு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் சாலையில் காலையில் சொன்னார் அவர் ராமா சீனிவாசன், எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இப்போ நமக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து ட்ரம்ப் போட்டிருக்க டேக்ஸ் வந்து 50%. அது என்ன 50%? வாட் இஸ் தட் 50% மீன்ஸ்? வாட் இஸ் தட் 50%? ஒரு 25% வந்து ரெசிப்ரோக்கல் டேக்ஸ்னு சொல்கிறாரு அவர், அதுக்கு ஓகே. இன்னொரு 25% வேணும்னே போட்ட டேக்ஸ். எதுக்கு? நீங்கள் ரஷ்யா கிட்ட ஆயில் வாங்குறீங்க, அந்த பணத்தெல்லாம் ரஷ்யா சேர்த்து வச்சு உக்ரைனில் போகிற நிப்பாட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ உக்ரைனில் போகிற நிப்பாட்டணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டேக்ஸ் போட்டால் தான் அது நிற்கும். இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கதை. நான் ஒரு டேக்ஸ் போடணும் 25%, அப்போ 50%, 25% ப்ளஸ் 25%. அப்போ 50% டேக்ஸ் போட்டால் என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? போட்டுக்கிட்டுமா? அதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன? நீங்கள் இங்கேருந்து அனுப்புறீங்க, ரெடிமேட் ஷர்ட்டை வந்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புறீங்க. அப்போ வந்து என்ன, அங்கே போய் வந்து ஒரு ஷர்ட்டோட விலை வந்து $15 வை. இப்போ ட்ரம்ப் வந்து 50% டேக்ஸ் போட்டுருவார். அப்போது 15 + 7 22.5% ஆகிடும் உங்கள் ஷர்ட்டோட விலை அமெரிக்காவில். 22% விலையில் வந்து நீங்கள் அங்கே ஷர்ட்டை விற்கணும்னா $10 வந்து பங்களாதேஷ் விற்கிறானே அமெரிக்காவில். ஏன் வந்து இந்தியாவோட பொருளை வாங்கணும்? $10க்கும் $12க்கும் பங்களாதேஷில் ஷர்ட்ஸ் வருது. சைனாலேருந்து, சைனாவுக்கும் இப்போ நிறைய போட்டுக்க 145% போட்டுக்கார் சைனாவுக்கு. அது வேற விஷயம், அது அப்புறம் பேசும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சீப்பர் ப்ராடக்ட் வந்து அது பிறகு மார்க்கெட்டுக்கு இந்தியாவோட ப்ராடக்ட் விற்காது. அப்போ என்ன ஆகும்? இங்கே நீங்கள் தயாரிக்கிற அந்த ஷர்ட்டெல்லாம் இங்கேயே தான் விற்றாகணும். ஏன்னா அமெரிக்காவில் விற்க முடியாது. இது நாள் வரைக்கும் நம்ம அமெரிக்காவில் விற்றுட்டு இருந்தோம், விற்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, சரி அமெரிக்காவில் தான் விற்க முடியல, வேற எங்கேயாவது நம்ம விற்க முடியுமா? வேற எந்த கண்ட்ரிலையாவது நம்ம விற்க முடியுமா? ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ்.
இல்லையா? ஸோ அமெரிக்கன் மார்க்கெட் டைம் பீயிங் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் மார்க்கெட். ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதுதான் குளோபலைசேஷன். இந்த குளோபலைசேஷனுங்கிறது வந்து இப்போ ஆயில்ங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூ. பிகாஸ் வி ஹவ் டு பை ஆயில். இப்போ 1947 பாருங்களேன், 1947 இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ டூ வீலர்ஸ் இருந்தது, அப்போது எவ்வளோ கார் இருந்தது? டூ வீலரே கிடையாது. நான் வந்து 1957 நான் வந்து நான் ஒரு டூ வீலரே பார்த்ததில்லை என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் டேயில். வந்து ஒரு டூ வீலர் கிடையாது. கார் வச்சுருக்கவங்க கூட லக்ஸுரி தான். என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க காரில் போவாங்க, அப்படி தான். அப்போ மெயின் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்னவா இருந்தது? சைக்கிள், கால்நடை. ஒரு ஊருக்கு இன்னொரு ஊருக்கு வந்து நடந்து போகிறது, இல்லை சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறது, மாட்டு வண்டி யூஸ் பண்ணுறது. இதுக்கெல்லாம் பெட்ரோல் தேவையா? இதுக்கெல்லாம் பெட்ரோல் தேவையே இல்லை. அப்போ நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் பெட்ரோல் எவ்வளோ இங்கே இருந்ததோ அது போதுமான இருந்தது. எங்கேயுமே நம்ம ஆயில் வாங்க வேண்டாம். நமக்கு வந்து ஒரு டொமஸ்டிக்காக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குரூட் ஆயில் இருக்குது, அதுவே போதுமானதாக இருந்தது. வந்து அப்போல்லாம் வந்து இந்த கெரசின் வித்துட்டு இருந்தது. அதனுடைய பெட்ரோலியமோட ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எரிபொருளாக தான் வித்துட்டு இருந்தது. இப்போ அது போயிடுச்சு, எல்லாம் இல்லை. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம என்ன குளோபலைசேஷன்னா, எல்லா மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சேஞ்ச், லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச். அப்போ வந்து டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ்ட், இல்லையா? டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் நமக்கு. இப்போ பெட்ரோலியம், இப்போ நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் ஆன் த ரோட், நம்பர் ஆஃப் டூ வீலர்ஸ் ஆன் த ரோட், ஃப்ளைட்டு, அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ரிஃபைன்டு பெட்ரோல். ஸோ இது எல்லா டிமாண்டும் வந்து இந்த லோக்கல் நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் வந்து இட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு மீட் தி டிமாண்ட். ஸோ வி ஹவ் டு பை ஆயில். அப்போ நம்ம மேஜர் பார்ட்னர்ஸ் வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வாங்குகிறோம். வி ஆர் ஆல்சோ பையிங் ஃப்ரம் யூஎஸ், யூகே, ரஷ்யா. ஸோ இப்போ ரஷ்யாவோட வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அமெரிக்காவோட ஒரு கண்டிஷன். அப்போது ஸோ இந்த குளோபலைசேஷனில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ட்ரேட் கனெக்ட் சொல்கிறோம், பிட்வீன் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி ட்ரேட் கனெக்ட். அதெல்லாம் தான் இந்த குளோபலைசேஷன் போது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எப்போ இருந்து சொல்லலாம் அந்த பீரியட்னா, இட் ஸ்டார்டட் இன் 1990s. அதுக்கப்புறம் தான் குளோபலைசேஷன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பாலிசியை கூட நம்ம எப்படி வச்சுருந்தோம்னா, இம்பெக்ஸ் பாலிசி, இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி. அது ப்ரையாரிட்டியே கர்டைல் த இம்போர்ட் அண்ட் என்கரேஜ் எக்ஸ்போர்ட். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்டு இம்பெக்ஸ் பாலிசி. அப்புறம் அதே மாற்றி எக்ஸிம் பாலிசி அப்படின்னும், எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பாலிசி, என்கரேஜ் எக்ஸ்போர்ட், ரெடியூஸ் இம்போர்ட். இப்போ what is the name now? Foreign trade policy. Every 5 years government will come out with the foreign trade policy. That is the normal foreign trade policy. Both export and import together we have to concentrate on. So trade connects. The globalization la movement of skilled and unskilled labor. எவ்வளோ பேர் வந்து நம்ம இப்போ வேலை பார்க்குறாங்க, வந்து skilled people, IT sector, unskilled people, கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து மேன் பவர் தேவை அவங்களுக்கு. ஸோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் போகிறாங்க, அது குளோபலைசேஷனோட எஃபெக்ட். அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டெக்னாலஜி, ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ வந்திருக்கு. இங்கே நம்மளுடைய வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நிறைய கிரியேட் பண்ணி, இப்போ திருச்சி ஏர்போர்ட் எப்படி மாடர்னைஸ் ஆகிருக்கு, பாம்பே ஏர்போர்ட் பாருங்கள், டெல்லி ஏர்போர்ட் பாருங்கள், ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஏர்போர்ட். அதுக்கெல்லாம் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேஷனுக்கு வந்து அதெல்லாம் தேவை. ஸோ இன்றைக்கி புல்லட் ட்ரெயின் அகமதாபாத்துக்கும் பாம்பேக்கும் வரப்போகுது. எப்படி வருது? ஃபுல்லாக ஜப்பனீஸ் ஹெல்ப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஜப்பனீஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டும் சேர்ந்து. ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரதுனால நமக்கு நிறைய டெவலப்மெண்ட்டுங்க, குளோபலைசேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ரீஸ். அப்புறம் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், அதான் இப்போ மெயின் வந்து நம்ம அந்த டேரிஃபில் பேசுகிறது வந்து கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி தான். ட்ரம்ப் கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசி இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஃபேவரபிள் டு இந்தியா. ஸோ வி ஹவ் டு மேக் டிஃப்ரெண்ட் பாலிசி. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறத நம்ம அப்போ பார்ப்போம். அப்போ எஜுகேஷன், மார்னிங் கூட சொன்னார், எவ்வளோ ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் மூவிங். இன்னைக்கு எம்பிபிஎஸ் இங்கே சீட்டு கிடைக்கலன்னா நம்ம எங்கே சீட்டு கிடைக்குது? சிங்கப்பூரில் கிடைக்கிது, ரஷ்யா, அஜர்பைஜான், உக்ரைன் நிறைய பேர் அங்கே எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்குது, நிறைய பேர் போகிறாங்க. பிலிப்பைன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ எஜுகேஷன் வைஸ் பீப்புள் ஆர் மூவிங். ஹார்வர்டில் போய் படிக்கிறாங்க. ஸோ தெர் ஆர் பீப்புள் மூவிங். இந்தியாவுக்கும் வராங்க நிறைய பேர். இந்தியன் டெல்லி இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாரினர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க வந்து.
ஜேஎன்யூ இவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, வந்து ஐஐடி நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ எஜுகேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ ஃபினான்ஷியல் அண்ட் அதர் சர்வீசஸ். இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இவ்வளோ தூரம் குளோபலைசேஷனில் இன்னைக்கு நான் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் ஆஃப் நியூயார்க்கில் ஓப்பன் பண்ணலான்னா பண்ணலாம், இப்போ பண்ண முடியும். முன்னெல்லாம் கிடையாது. அந்த ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் nobody was allowed to open any account in a foreign country. But now, if I want to open an account, I can open an account. So that much of globalization has come. அது குட் அண்ட் கிரேட். குட் இருக்கிறது பெட்டர், கிரேட்டாக இருக்கிறது பெட்டர் பாருங்க. குட்னா வந்து இட்ஸ் குட், வி ஆர் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். நம்ம எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ வி ஆர் கன்சூமிங். வி டோன்ட் வாண்ட் எனி குளோபலைசேஷன். இன்னோவேஷன் வாட் எவர் இஸ் தேர் இட்ஸ் எனஃப். குளோபல் ட்ரேட் வேண்டாம், வாட் எவர் இஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் த கண்ட்ரி வி வில் கன்சியூம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு குட் தான், இட் இஸ் குட் ஃபார் த கண்ட்ரி. பட் வாட் இஃப் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கிரேட் மீன்ஸ் வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் குளோபல் எக்ஸ்போஷர் பில்டிங், ஃப்ரீ ட்ரேட் பாலிசி பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ், அப்புறம் குளோபல் இன்னோவேஷன் பிரிங் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். ஏன்னா குளோபலில் எவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் அங்கே குளோபல் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடும் அந்த டெக்னாலஜி. வந்து இட் இஸ் ஈஸி டு பை த டெக்னாலஜி. பைலேட்ரல் அண்ட் மல்டிலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் அதெல்லாம் நம்ம நிறைய பண்ணியிருக்கோம். கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி யூகே கூட பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளாக் சொல்லுவோம். அந்த என்ன பிளாக்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து கிரேட் ஃபேக்டர். கிரைசிஸில் இருந்து தான் எப்போவுமே வந்து கிரைசிஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சொல்லுவோம். கிரைசிஸ் தான். ஏன்னா வந்து எப்போ நமக்கு ஒரு ஃபெயில்யூர் வருதோ அப்போ தான் வி ரீதிங்க் அண்ட் ஹவ் டு டூ இட் பெட்டர். ஸோ அது மாதிரி தான் கண்ட்ரிக்கும் வந்து ஒரு கிரைசிஸ் வந்து 90s பீரியடில் இருந்தது. வந்து 90s பீரியடில் வந்து அந்த குவைத்தில் ஒரு வார் நடந்தது, ரொம்ப நாளாக நடந்தது. ஈராக் அண்ட் குவைத் வார் ரொம்ப நாள் நடந்தது. ஸோ அந்த சமயத்தில் எல்லா இந்தியன்ஸுமே இங்கே வந்துட்டாங்க, இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாங்க. சார்ட்டர்ட் ஃப்ளைட்டெல்லாம் நம்ம கூட்டு வந்தோம். அப்போல்லாம் என்ன அதில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் ஏர்ன் பண்ணி மந்த்லி அவங்க வந்து ரெமிட்டன்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தவங்க எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அங்கேருந்து வரக்கூடிய ரெமிட்டன்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் தான் நிறைய ரெமிட்டன்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அது எல்லாமே ஸ்டாப் ஆச்சு. இங்கே அவங்க வச்சிருந்த டெபாசிட்டும் எல்லாம் வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வர்ச்சுவலி அந்த பீரியடில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ்னு ரிசர்வ் பேங்கில் வச்சுருப்போம். ஏன் அப்படின்னா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்வ் வச்சுருக்கோம் ரிசர்வ் பேங்கில். அது வந்து 1 பில்லியனுக்கு கீழே போயிடுச்சு. அப்படின்னா இப்போ இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பே பண்ணணும் இல்லையா. நம்ம ஃபாரின்லேருந்து ஆயில் வாங்குகிறோம், அதுக்கு பே பண்ணுறது டாலர் வேணும் இல்லையா, டாலர். ஸோ டாலர் வரணும் அப்படின்னா நம்மகிட்ட ரிசர்வ்ஸ் இருக்கணும். ஒரு வேளை வந்து டாலரை எப்படி நம்ம பே பண்ணுறோம், நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் வருது பண்ணி இல்லையா. அவுட் ஆஃப் அவர் ஓன் எக்ஸ்போர்ட் வி கெட் சம் இன்கம், அதை வச்சு பே பண்ணுறோம். சப்போஸ் நம்மளுடைய பொசிஷன் ஃப்ரம் த பிகினிங் அண்ட் ஈவன் நவ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் இம்போர்ட். எக்ஸ்போர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் இல்லை, ஈவன் நவ் இம்போர்ட் இஸ் மோர் தேன் அவர் எக்ஸ்போர்ட். அப்போ தெர் இஸ் எ கேப் இல்லையா. ஸோ we need some foreign exchange. அந்த $1 billion very 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 lowest in 90s. இப்போ எவ்வளவு தெரியுமா, இந்த 2005ல் ரிசர்வ் பேங்க் வச்சிருக்கக்கூடிய ரிசர்வ்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா? You read, see, if you have a little time, go to RBI website, you will get wealth of information. www.rbi.org.in இந்த சைட்டுக்கு போங்க, எந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணாலும் கிடைக்கும். நிறைய வந்து பர்டிகுலர்லி நீங்கள் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்து தான் ஆகணும். நீங்கள் டெய்லி இல்லாட்டா கூட அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸாவது பாருங்கள். சாட்டர்டே சண்டேஸில் வந்து ஆர்பிஐ சைட் போங்க, வெல்த் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வில் கெட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் த எக்கானமி. அப்போது அந்த 1 பில்லியன் ரிசர்வுக்கும் இப்போ என்ன ரிசர்வுக்கும் நீங்கள் இப்போ ஆர்பிஐ சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். 689 billion. As of now, 689 billion reserves we are having. So we are now away from all this difficult period. நம்மகிட்ட எவ்வளோ கோல்டு இருக்குது தெரியுமா? வீட்டில் இருக்குது தெரியும். ஆர்பிஐ கிட்ட எவ்வளோ கோல்டு இருக்கு? கரெக்ட், அவர் கொடுக்கலாம், அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம். நம்ம 800 அவர் ஆர்பிஐ சைட்டில் இருக்கு, நீங்கள் போனாலும் தெரியும். 800 tons. சார் எங்கே சார் இருக்கு பார்க்கலாமா போய் இல்லையா? எங்கே அந்த 800 tons வச்சுட்டு என்னதான் பண்ணுறாங்க ஆர்பிஐயில் வந்து? நம்மகிட்ட வர 1 கிராம் கூட வாங்க முடியல நம்மளால. 800 டன்ஸ்னா எவ்வளவு? ஒரு டன் 1000 கிராம். அப்போ 800 கிராம் 800 tons into 1000 போட்டு பாருங்க, அவ்வளோ கிராம்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வச்சிருக்காங்க. ஒரு நாளாவது அதை போய் பார்க்கணும். சார் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னா நாக்பூரில் இருக்கு.
யாருக்கா போனா போட மாட்டாங்க உள்ள. ஸோ 800 tons ஆஃப் என்ன பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா it is an alternative to dollar. That we have to understand. It is an alternative to dollar. Anytime we need $689 billion we are having a reserve. Suppose there is a crisis again, that $689 billion is also not enough. Now we can anytime convert this gold into dollar into international market. Always we can convert this gold into dollar, because dollar is the main thing. We have, whether no other way, we have to accept dollar as the international currency. So this is the crisis. Afterwards, there are so much of liberalization. We encouraged foreign investment, we encouraged foreign borrowing, we encouraged all the companies, you go and open your companies abroad. All liberalization started in the 90s, and there are banking sector reforms we brought in. A lot of banks nationalized, and then freedom given to the banks. Now you find on digital transaction. Now nobody go to the bank, no, for any transaction. For withdraw, I remember in my school days, my father used to give one check, go and encash the check, go to the bank, take a token and wait for 1 hour. After our number call, the cashier will call, and then he will check 2-3 times signature. After that he will give maybe 500 rupees. I may withdraw. But what is that now? Do you have to go to the bank? No. How much you can, UPI is there, even tender coconut selling person also, you want GPI, sir, you just scan and pay the money, GPI, UPI. Now recently means now it is 17th, 15th onwards, all UPI payments have been increased, the limit has been increased. Now any payment you can make up to 5 lakhs for one transaction, and for 24 hours in a day, 10 lakhs. If you want to buy gold, earlier 1 lakh was the limit through UPI, now 2 lakhs. For one transaction, 2 lakhs you can pay. In a whole day, 24 hours, you can make any number of transactions, the maximum limit is 6 lakhs. So now the 2 days before, all the so digital transaction. So banking sector has changed. So all are part of liberalization within our country. So I told her. So the decades of globalization, liberalization, what we say is that we have made global agreements with the government and liberal policies. Most MNCs, I'll tell you one, how these people are starting their trade in India and how we do outside the country. Medical tourism, India is a known place for medical tourism, and Tamil Nadu is the most number one in that. People come from various other countries only to take treatment in India, because why this treatment is not available in other countries like UK and USA? It is available, it is 10 times the cost they pay here. So it is cheaper and best to take the treatment here. You can see many hospitals, there is an NRI desk always, they help. So medical tourism is developing because of the globalization. So what actually the drivers of the globalization, we should have a better settlement mechanism. Now whatever I told, digital, then financial services should be better, because we are far better in the financial transaction, financial services. Because there are countries, when you go abroad, no, suppose if people go abroad, you can carry $3,000 only in cash. $3,000 only in cash, that is all. Because your limit may be more, 2,50,000 you can carry, but in cash form, you can take currency form, you can take only $3,000. But why? Because in other countries there is a better banking facility. You can take check and encash, you can take your prepaid card and draw money there. But there are countries like Ukraine, Azerbaijan and all the independent countries of the United former USSR, there is no banking system still. So people cannot carry the check, people cannot carry the prepaid card, so they have to carry only cash. So RBI also allowed for these countries, if anybody is going, just allow them to carry cash. So they allowed. So financial system and services is better in India. Infrastructure has developed. That is the very indicative of all the globalization. Infrastructure, how much infrastructure we see, do we see now and compare the development of 10, 15 or 20 years back? So that much infrastructure we have developed. Policies, government policies morely are very attractive towards investments.
So single window system, you can get all the approvals in one place. So all those things, quality of services is far, far better than, it doesn't take any longer time to get an approval for start a business here. You see, this is the visibility. 90 to 93, what was our export? You see, compare this export quantity now, much increase, import, foreign investment. We will see 24-25 data only. $443 million is our export, but our import is 1.5 times more than that because of the oil effect. Foreign investment is almost multiple times, 54,210. Remittances coming from the people who are working abroad, that also increase. So I'll tell you the balance of payment means what. All the commerce students must know that what actually the country is facing at the end. This is the balance of payment. So every year we should know what is the amount of export. For every export we make, we get dollar. I say, or for the single currency, I say dollar, easy to understand, but many currencies. Export we get and import we pay. For everything we import, we pay. So every year end, there is a gap. The 244 to 896 is what? We have imported more than the export. So we have to pay more to the foreign country. So that is not an end. We have other receipt also. We are getting receipt from tourism, remittances from people working abroad. So all those are called in one word called invisible, because invisible remittances. So that is 218, 780, and if you adjust that this deficit this here, in this deficit you are adjusting against these remittances, then what we finally get is current account deficit. The current account in the foreign exchange term we call all the export, import and other invisible. So this is also adjusted out of the capital. Capital means that we get foreign investment, we get borrowing, we get NRI deposit. So all these put together we get a good amount of flow. So 8950, then we got finally our balance of payment is surplus. We don't have to pay to other countries, but other country monies are with us. Dollar is with us. So that is the position we now maintain. So the balance of payment is the indicator. All the commerce students must know. This is available on the RBI website also. What is the balance of payment for the country? So this this goes. This 63,702 at the end, it go to the foreign exchange reserve. I told you as $689 billion we are maintaining. So every year we are building up the reserves like this and through the surpluses. So this is the position. We are now far better in terms of our BOP position, even though we have to pay more on the import because of the oil. So this will go wider or not because of the Trump tariff. This import will become higher, is it not? And export also will be higher, but the import oil will be also higher. So the gap will be, current account deficit will be wider. That is the impact. So imbalances in country, because whether we can avoid these morning we talked about Sudeshi, we will produce inside the country, we will consume inside whatever we produce. Will it happen 100%? It will not happen in 100% because we don't have petroleum to meet the demand for all the cars and two-wheelers, flight services, everything. We don't have. We don't have that capacity because ONGC is producing something, but ONGC capacity is limited. Manpower, our people go abroad because there is a demand for skilled manpower, unskilled manpower. So they have to move and earn better. Is it not? Even recently the US, they sent back some people, unofficially they entered US. Yeah. Visa illama, unofficially USல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேரை ஒரு ஃப்ளைட்டில் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க இல்லையா யூஎஸ்ல இருந்து. அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்ககிட்ட போய் பேட்டி கேட்டேன்னா அவங்க எல்லாமே இந்த பக்கம் நார்த்தில் தான் இருக்காங்க, யூபி குஜராத்தில். இந்த மாதிரி வந்துட்டிங்களே, அவங்கெல்லாம் எப்படி போவாங்கன்னா அந்த மெக்சிகோ போயிட்டு அந்த மெக்சிகோவில் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுத்தா ஏதோ ஒரு மிட் நைட்டில் ஒரு இடத்துல கூப்பிட்டு போய் அப்படியே அங்கே அமெரிக்காவில் தள்ளி விட்ருவாங்களாம். அமெரிக்காவில் போயிடலாம், விசாவும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம். அங்கே போய் அவங்க ஒன்றும் பெரிய வேலை செய்ய மாட்டாங்க.
இந்த மாதிரி ஒரு ஆட் ஜாப்லாம் செய்வாங்க. பட் அதில் நிறைய இன்கம் கிடைக்கும். ஒரு காரை க்ளீன் பண்ணது கூட அங்கே ஆள் தேவை. இப்போ நான் அதுக்கு போய் விசாலாம் கேட்டால் தரமாட்டாங்க. இப்போவும் வந்தவங்ககிட்ட போய் ஒரு பேட்டிக்கு எடுத்தாங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் மறுபடியும் எப்படியாவது போயிடுவேன் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. நான் மறுபடியும் மெக்சிகோ போய் அங்கேருந்து எப்படியாவது உள்ளே போயிடுவேன். ஸோ அவங்களுடைய இதே வந்து ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ இவருக்கு முன்னாடி இந்த பிரசிடென்ட் பைடன் பீரியட்லலாம் அவர் கண்டுக்கல, இருந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்ட்டார். அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு போகிறாங்க. பட் இவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியாது, ட்ரம்ப்பு. ஸோ மேன் பவர் மூவ்மெண்ட் ஹேப்பனிங். அது மாதிரி ஆட்டோமொபைல் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமொபைல் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க யூஎஸில் தவிர டெஸ்லா கார். பட் மேனுஃபேக்சரிங் காம்போனன்ட்ஸ் நிறைய இந்தியாவில் வந்து போகுது, சைனாலேருந்து போகுது. ஸோ சீப்பர், ஒரு காரோட ப்ரைஸில் வந்து மேனுஃபேக்சர் காம்போனன்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் சீப்பாக கிடைக்குது, சைனா சீப்பாக கிடைக்குதுன்னா அமெரிக்காவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத வாங்குறது அவங்களுக்கு சீப்பருங்கும் போது காரோட விலை தே கேன் காம்ப்ரமைஸ். ஸோ அதெல்லாம் மூவ்மெண்ட் ஆகி தான் செய்யணும். ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் போங்க, ஆயிலை தவிர அங்கே ஒன்றும் கிடையாது. துபாயெல்லாம் நான் போய் பார்த்துருக்கேன், ஆயில் தவிர ஒன்றுமே கிடையாது. அப்போ துபாயில் இப்போ ஆயிலும் கிடையாது. அதெல்லாம் இந்த ஷார்ஜா, அபுதாபி, ஒமான், கத்தார், குவைத் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸும் இங்கேருந்து தான் வந்தாகணும். இந்தியாவிலேருந்து போகுது, சைனாலேருந்து போகுது, பங்களாதேஷ்லேருந்து போகுது, ஸ்ரீலங்காலேருந்து போகுது. ஸோ அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய சுதேசி கன்சப்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ண ஆயில் வச்சு நான் எப்படி சாப்பிட முடியுமா? ஸோ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு போய் தான் ஆகணும். ஸோ அதான் வந்து இந்த ட்ரேடு, வேர்ல்டு ட்ரேடு, முக்கியமாக நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸோட ட்ரேடே வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ். ஸோ கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து நிறைய வாங்குறாங்க. அது மாதிரி இந்த இன்னொரு பாலிசி யூரோப்பிலலாம் என்ன தெரியுமா, ஸ்மால் திங்ஸ் தே டோன்ட் ப்ரொடியூஸ். ஸ்மால் திங்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரி செட்டப் பண்ணுறது, ஃபேக்ட்ரியோட ஸ்மோக்கு வெளியே போகிறது, அதெல்லாம் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் ஆகிறது, இல்லை சில ஃபேக்ட்ரியோட அஃப்ளூவன்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் தான் பெரிய ப்ராப்ளம் இன் இந்தியாவில். பட் அதனால் வந்து அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் ரீசனுக்காக தே டோன்ட் ஸ்டார்ட் சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் விச் தே கேன் ஈஸிலி பை ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ். இந்த மாதிரி டாய்ஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸ், சம் மேனுஃபேக்சர் காம்போனன்ட்ஸ், அது இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து அங்கே பண்ணுறதை விட இங்கே வாங்கிறது பெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய இது. மினரல்ஸ் எங்கே உலகத்திலே மினரல்ஸ் எங்கே நிறைய கிடைக்குது தெரியுமா? நீங்கள் குளோபல் ஹிஸ்டரியை பாருங்கள், மினரல்ஸ் எங்கே கிடைக்குது? ஆப்பிரிக்காவில் கிடைக்குது. அதான் ஆப்பிரிக்கா புவர் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க. புவராகவே இருக்க முடியாது, ஆப்பிரிக்கா புவராகவே இருக்க முடியாது. ஆப்பிரிக்காவில் தான் எல்லா மினரல்ஸும் இருக்குது. எல்லா கண்ட்ரிலையுமே நமக்கு கிடைக்காத பாஸ்பேட், லித்தியம், மெரிடியம் எல்லாமே கிடைக்குது வந்து. ஆனால் என்ன அப்படின்னா இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு சைனீஸ் வந்து அங்கே கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சைனீஸ் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் வந்து அவனுடைய கம்பெனி ஆரம்பித்து அங்கேருந்து மினரல்ஸ் எடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளவங்களாம் அங்கே வந்து சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறான். ஸோ தட் இஸ் த குளோபல் சினரியோ. அப்போ அவனுக்கு வந்து தெரியல நாம் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம காசு பார்க்கலாமே அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியலை. 10 நிமிஷம் தான் இருக்குது, அது தெரியல. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட ட்ரேட் பண்ணதுக்கு 2 விதமான ரூட் இருக்குது. ஒன்று எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், இம்போர்ட் பண்ணலாம். அது வந்து சப்ஜெக்ட் டு டேரிஃப். அவன் என்ன டேக்ஸ் போடுறானோ அதை நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும். அது இல்லாமல் வந்து நீ வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு பிராண்ட், யூ கம் டு இந்தியா அண்ட் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி. அங்கே நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்தியாவில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் தரோம், உங்களுக்கு பவர் தரோம், எனர்ஜி தரோம், லேண்ட் தரோம், எல்லாமே தரோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் இதில் தரோம். இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை நீ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லோக்கலாக விற்றுக்க, மீதி நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் பண்ணிக்க. அப்படி அது ஒரு ரூட். அதுதான் இப்போ வந்து அது டேக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அஃபெக்டே ஆகாது. ட்ரம்போட எந்த ட்ரம் வந்தாலும் அது அஃபெக்ட் ஆகாது அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி வந்தது தான் இங்கே ஹுண்டாய் கார், ஹார்லி டேவிட்சனோட ஃபேக்ட்ரி. ஃபேஷன் பிராண்டில் எவ்வளோ ஃபேஷன் பிராண்ட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லாரும், தரா, மாண்டிகார்லோ, ராங்லர், லீவிஸ், டயர் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல. காஸ்மெட்டிக்ஸில், ஃபுட் செயினில் பாருங்கள், மெக்டொனால்டு இருக்கா இல்லையா? இங்கே மெக்டொனால்டு நம்ம வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி சாப்பிட்றதில்ல, இங்கே இருக்க அவனுடைய செயின் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட், சப்வே, ஸ்டார்பக்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணா. இதுதான் டேக்ஸ். இதில் அஃபெக்ட், ட்ரம்ப் எவ்வளோ டேக்ஸ் போட்டாலும் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ என்னுடைய அவுட்லெட் இந்தியாவில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்தியனுடைய டேக்ஸ் அது எனக்கு கண்ட்ரிக்கும் லாபம். இந்தியாவோட டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க, ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவாங்க.
இங்கே வந்து ஒரு நம்ம பெர்சன்டேஜ் இங்கே லோக்கலாக விற்றுப்பாங்க, மீதி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பெட்டர், இது வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வரும், ட்ரேடில் வராது. ஸோ 2 ways ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் த கண்ட்ரி. நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் இந்த ட்ரம்போட டாரிஃப் வந்து இதுதான், இந்த ட்ரேட் சைடில் தான். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க என்னெல்லாம் இந்த கண்ட்ரி. இப்போ ட்ரம்போட எஃபெக்ட் பார்ப்போம். குளோபலைசேஷன் புரிஞ்சு போச்சு இல்லையா? ஸோ லிபரலைஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. குளோபலைசேஷன் நம்ம வி ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் கண்ட்ரிஸ், இன்டர் கனெக்ட் பிட்வீன் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் ஆல் ப்ரூவ்ட். வி ஹவ் டு ட்ரேட் சம் ஐட்டம், வி ஹவ் டு எக்ஸ்போர்ட் சம், பிகாஸ் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்குது, அதில் நம்ம எல்லாம் மெம்பர், வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன். அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, யூ கனாட் எக்ஸ்போர்ட் ஒன்லி, யூ ஹவ் டு இம்போர்ட் ஆல்சோ. ஒரு கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் யூ ஹவ் டு பை தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தேர் ஷுட் பி பேலன்ஸ் ட்ரேட். ஸோ we have to import oil, so we have to export some items which are consumed here. இப்போ அது வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எல்லாரும் மெம்பர் தான், யூஎஸும் மெம்பர் தான், ஆனால் எல்லாரும் சைலண்டாக இருக்காங்க. வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ட்ரம்போட டாரிஃபில் தலையிடவே இல்லை. ஸோ அவங்க வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வந்து பயோலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட் போட்டு சால்வ் பண்ணிக்கணும் அவள் பண்ணிக்கிங்க அப்படிங்கிறது தான் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறது. இப்போ வந்து நம்ம அமெரிக்காவோட ட்ரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18% நம்ம யூஎஸோட பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆஸ் ஆஃப் நவ் 18% நம்மளுடைய நம்ம ட்ரேடே யூஎஸில் வந்து குட்ஸில் எவ்வளவு, சர்வீஸில் எவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ யூஎஸோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படி தான். இப்போ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் உங்களுக்கு யூஎஸோட என்ன ஏன் இவ்வளோ அக்ரெசிவாக இருக்காங்க டேரிஃப் ரேட்டில், அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் என்ன? நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஹியூஜ் ரேட். அதுதான் அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை போட்டு காட்டினேன். நம்ம கண்ட்ரியோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் கடைசியில் சர்ப்ளஸ் வருது இல்லையா, நமக்கு சர்ப்ளஸ் வருது. பட் அமெரிக்காவோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் சர்ப்ளஸ் வரல. அமெரிக்கா வந்து சைனாவுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எவ்ரி இயர் ஹியூஜ் டெபிசிட் அவனுக்கு, இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் அவங்க பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஸோ இந்த ஒரு டெபிசிட் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டாரிஃப் போட்டாச்சுன்னா நீ உங்கள் பொருளை வைக்க மாட்டேன், நான் என்னது அமெரிக்காவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பொருளே நான் விற்றுக்கிறேன். அதில் அமெரிக்காவிலே அவனுக்கு வந்து சப்போர்ட் இல்லை. ட்ரம்ப்புக்கு லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரி டு நாட் சப்போர்ட் த ட்ரம்ப்ஸ் மூவ், யூ அலவஸ் டு இம்போர்ட் அப்படின்னு தான் அவங்க கேட்குறாங்க வந்து. ரெண்டாவது, இவர் பாட்டுக்கு வந்து ஒரு பாலிசி போட்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் இல்லை, முதல்ல இதை சொன்னான், இந்த ஜெனரலைஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் எல்லாம் இருந்து அதெல்லாம் பழைய ட்ரம்ப் பீரியட்லேயே எடுத்துட்டாங்க. டேரிஃப் இல்லாமல் ட்ரேட் நடத்துறதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்தது, அதெல்லாம் அவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டார் வந்து. ஸோ இப்போ வந்து இவ்வளோ டாரிஃப் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் அவருடைய இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணது வந்து 50% வந்து இந்தியன் குட்ஸுக்கு, 50% பிரேசிலுக்கு, 30% சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, 20% வியட்நாம், 15% ஜப்பானீஸ் குட்ஸுக்கு, 15% சவுத் கொரியன், 145% சைனாக்கு. சைனா ப்ராடக்டே எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது. இப்போ அமெரிக்காவில் உள்ள சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, என்ன சொல்லியிருக்கான் படிச்சிருப்பீங்க பேப்பரில், ஒரு கோர்ட்டு வந்து ஒரு பிரசிடெண்ட்டை பார்த்து சொல்றது வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் இல்லீகல். நாம சொல்லலை, இந்தியாவிலிருந்து சொல்லலை, அமெரிக்கன் சுப்ரீம் கோர்ட். அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் ட்ரம்ப், நான் வந்து எதை போட்டேன், இந்த பவர்ஸை நான் யூஸ் பண்ணி போட்டேன். அதாவது வந்து அங்கே ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, இன்டர்நேஷனல் எமர்ஜென்சி எக்கனாமிக்ஸ் பவர்ஸ் ஆக்ட். இந்த ஆக்டில் நான் அமெரிக்காவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டாரிஃப்லாம் போட்டேன். அந்த ஆக்ட் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லையா, உனக்கே புரியலையே ஃபூல் அப்படின்னு யுஎஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. எமர்ஜென்சி ஒன்றுமே இல்லை இங்க, இது வந்து எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் தான், நீ அதை எப்படி எமர்ஜென்சின்னு சொல்லலாம்? இட் இஸ் நாட் an எமர்ஜென்சி, யூ cannot யூஸ் திஸ் ஆக்ட், வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் இல்லீகல். அங்கேயே சொல்லியாச்சு, நாம சொல்ல வேண்டாம், யுஎஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியாச்சு. இப்போ என்ன பண்றாரு, இப்போ October 15th ஐ வில் கோ ஆன் அப்பீல் ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, இந்த இதை எதிர்த்து அப்பீல். அப்போ என்ன ரெண்டாவது தடவை அவன் ஃபூல்னு சொல்ல போறான் அமெரிக்கன் சுப்ரீம் கோர்ட். அகைன் ஐ எம் டெல்லிங் த சேம் திங், வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் ஃபூலிஷ், யூ cannot impose this kind of tax. அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டும் பண்ணல, லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸும் ட்ரம்ப்பை சப்போர்ட் பண்ணல. அடுத்தது என்ன நடந்ததுங்கிறதா இங்க ரொம்ப இது. அடுத்தது என்ன நடந்ததுன்னா, இது நம்ம இந்த காஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றேன். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு வந்து பிரிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சைனா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா.
இதனுடைய அக்ரிமெண்ட். இப்போ வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த பிரிக்ஸ் கண்ட்ரியோட ட்ரேடை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். இது மாதிரி மீட்டிங் நடந்தாச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஎஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பிரிக்ஸ் கண்ட்ரியோட ட்ரேடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து டாலரே யூஸ் பண்ணாமல் ருப்பி செட்டில்மெண்ட் ஆர்பிஐ சர்க்குலர் போட்டாச்சு. ஆர்பிஐயோட சர்க்குலர் போட்டாச்சு. எந்த கண்ட்ரியும் டாலர் யூஸ் பண்ணாமல் ருப்பி மூலமாக ஒரு ஸ்பெஷல் ருப்பி அக்கௌண்ட் நீங்கள் இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியாச்சு. ஸோ இனி டாலருடைய யூசேஜ் குறையும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீசனாக நடந்தது. இப்போ 3 கண்ட்ரி ஒன்றா சேர்றாங்க. எந்த கண்ட்ரிலாம்? இந்தியா, சைனா, ரஷ்யா. பெரிய அடி ட்ரம்புக்கு வந்து. இப்போ அவருடைய கவலையே வந்து இப்போ 50% இல்லை, இந்த 3 கண்ட்ரி ஒன்றா சேர்றாங்களே வந்து சைனாவும் ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் 3ஆ சேர்ந்தாச்சுன்னா என்னுடைய பிஸ்னஸே பாதிக்கும். அதை சேர விடக்கூடாது. அப்படிதான் அது பாலிட்டிக்ஸில் அப்படிதான். அவனை சேர விடக்கூடாது, இவனை சேரக்கூடாது, என்னுடைய பிஸ்னஸ் பாதிக்கும். சைனாவும் இந்தியாவும் சேர விடக்கூடாதுன்னு பொலிட்டிக்கலாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறது இதெல்லாம். பட் இப்போ ரீசெண்டாக ஷாங்காயில் நடந்த அந்த ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இதில் 3 பேருமே எல்லா டிஃப்ரென்ஸையும் விட்டுட்டு, பொலிட்டிக்கலாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், பார்டர் டிஸ்பியூட் இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு we will concentrate on trade between the 3 countries அப்படின்னு சொன்னது தான் இப்போ ட்ரம்புக்கு ரொம்ப கவலை. அடுத்தது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன வெயிட் பண்ணாரு? பர்த்டேக்கு ஒரு கிரீட்டிங்ஸ் அனுப்பிச்சாரு இன்னைக்கு, இல்லையா? இன்னைக்கு பர்த்டேக்கு முதல்ல காலையில் வெயிட் பண்ணி ஒரு நாமெல்லாம் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாழ்த்து சொல்லி நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் போட்டுக்கா இல்லையா? இன்னைக்கு நியூஸ் அதானே. இன்னைக்கு சொல்லி we are good friends always, so we can always negotiate. ஏன்னா இது வந்து பெரிய ப்ராப்ளம். இப்படி இது ஆச்சுன்னா வந்து எனக்கு தான் ப்ராப்ளம், இல்லையா? ஸோ we will come down and sit on table and talk அப்படிங்கிறத வந்தாச்சு. ஸோ அதனால வந்து நம்ம நிறைய இதில் மாதிரி அந்த பிரிக்ஸ் மாதிரி இதையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஆசியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஆசியா நேஷன் சொல்லி அதில் கொஞ்சம் சில கண்ட்ரிஸ் மெம்பர். ஸோ இந்தந்த ட்ரேடெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா, நான் தான் சொன்னேன், எங்கேயோ சொல்லியிருந்தேன், இஃப் யூ ஸ்டாப் த ஃப்ளோ ஆஃப் ரிவர் it will find its alternative way of flowing, இல்லையா? அது மாதிரி தான், if you fully stop it, we will find alternative way. We are having so many trade partners. ஸோ அதான் வந்து, ஸோ நம்ம we are hit by one side only. Globalization in the big concept, investment, people movement, education, tourism, everything is not affected. Only one area which is affected is the trade. That also now, after negotiation with Trump again, everything will make an upside down turn. Surely it will take upside down turn, and that will not, because American Supreme Court also is not in favor, America trade industry also not in favor, American people are not in favor. But then how Trump can make his own policies that? So the birthday wish has made everything change now. Now we are waiting for a negotiation on the table, and that will change everything. We will come back to the old tax regime soon. That's what we are expecting. So correct time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for your... Sorry, Ramapla. Thank you, sir, for your valuable and inspiring words. Okay. ஆஃப் பண்ணது எப்படி பார்த்து ஆஃப் பண்ணது. தேங்க்யூ மேடம்.
to the technical session 2. Now we request Dr. T. Ganesh, Assistant Professor of Bank Management, to introduce our resource person. Please, sir. Good afternoon, one and all gathered here. We are delighted to introduce Dr. N. Ganga Vidya, a dynamic leader in sustainable development with over 25 years of the multi-faced experience in the academic, corporate strategist, mentor, and social entrepreneurs. She currently serves the independent directors of Solar 91 Clean Tech Limited, where she also chairs the Stakeholder Relationship Committee. She is the founder and director of C. Balagaji Foundation, advancing impactful the climate change and the ESG strategies, particularly is carbon credit and the green initiative. Dr. Ganga Students, listen. Session உங்களுக்கு தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க. தயவு செய்து அமைதியா இருங்க. சீஃப் கெஸ்ட் இன்ட்ரோ போயிட்டு யாருக்காவது ஏதாவது தெரியுமா அவங்க சொன்னது என்னன்னு? Kindly maintain silence and listen to the program. Dr. Ganga Vidya has previously supported the strategies of the Reliance Foundation and worked alongside the renowned scientist Professor M.S. Swaminathan in the area of ICT, 4D and climate change policy. With a passion for education, she has taught the previously institution of including NIT Trichy, Karunya Institute and Jnanam School of Business, inspiring the generation of students and entrepreneurs. Your prolific mentors, he has supported the 67 women-led startup and guided the establishment of 212 enterprises. Her outstanding contribution have been recognized with national honors such as the Mahatma Gandhi National Awards 2024 and the Pride of India Award 2023. In addition to help the leadership roles, Dr. Ganga... Thank you. I now request Dr. K. Subha, Head Department of Commerce, to honor our resource person. Please, ma'am. Thank you, ma'am. Now I request the resource person to kindly take over the session. Hello? கேக்குதா? அந்த லாஸ்ட் ரோ எழுந்துங்க வாங்க இங்க வாங்களே ப்ளீஸ் pull your chair in between come over here எழுந்துங்க சீக்கிரம் quick அந்த லாஸ்ட் 3 girls எழுந்துங்க இங்க வாங்க come over இங்க காலியா இருக்கு chairs இங்க வாங்க come over நான் 4 குள்ள முடிக்கணும் சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் எழுந்து வாங்கப்பா கம் give me a hand get up வேற வழி இல்ல எழுந்து அங்க பேக் எல்லாம் எடுத்துக்கோ வாமா கம் அந்த சேரை இழுத்து அப்படியே போடுறா வாப்பா அந்த சேரோட அப்படியே வா எல்லாம் விஜயகாந்த் மீட்டிங் தான் சேரோட கிளம்பு இங்க வா இங்க ஒரு ரோ போடுங்கடா இவ்வளவு சீட் இங்க காலியா இருக்கு இங்க வாங்க ஒளிஞ்சிட்டு கதை பின்னாடி பேசிட்டு இருக்கீங்களா இந்த கான்ஃபரன்ஸ்னால என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் 2 நாள் கிளாஸ் நடக்காது அவ்வளவுதானே வேற ஒண்ணும் இல்ல எதுக்கு இது நடத்துறோம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் எதுக்கு வெளிய எல்லாம் வராங்க சும்மா எங்களுக்கு பொழுது போல அப்படியா இல்ல உங்களுக்கு ஃப்ரீ அவர் கொடுக்கலாம்னா நீங்க பார்ட்டிசிபேஷன்காக வரீங்களா
நீங்க தான் காதுல விழல. இங்க வாங்க ராதாகிருஷ்ணன். இங்க இங்க உட்காருங்க. உட்காந்துக்கங்க ப்ளீஸ். சிட் சிட். கொஞ்ச நாள் தான் இதுல எல்லா லாங்குவேஜும் இருக்கு. கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். எதுக்கு நீங்க படிக்கிறீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? தப்பில்லை தானே? ஓகேவா? கேட்கலாமா எல்லாரும்? Are you all with me? Yeah. விகசித் பாரத் அப்படின்னு ஒரு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? சொல்லிட்டு இருக்காங்க. விரிவடைஞ்ச பாரத நாடு, நல்லா டெவலப் ஆன பாரத நாடு. ஓகே, இஸ் தட் ஃபைன்? அது ஆகணும். எப்பக்குள்ளார ஆகணும்? டேட் என்ன சொல்லிருக்காங்க? 2047. கரெக்டா? அதுக்குள்ளார நம்ம நாட வள நாடா, நல்லா இருக்கிற நாடா, ஷேப்பா இருக்கிற நாடா மாத்தணும். ஓகேவா? இதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் இந்த பிளான்லாம் போயிட்டு இருக்கு? தேவையா? தேவையா? நம்மளுக்கெல்லாம் இருக்கிற அடிப்படை தேவைகள் வந்து சேர்றதுக்கு நாடு வளரணும்னா நம்ம எல்லாரும் வளரணும். ஓகேவா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தானே டெவலப்மெண்ட் வரும். எல்லாரும் டெவலப் ஆனாதானே total summation will lead to that final thing. It's a summation of small development curves. Is that fine? இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நீங்க யாரு? நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணுது? நம்ம கிட்ட என்ன பேசிட்டு இருக்கோம்? Why all this with us? Okay, that is where we are going to get this. இது ரைட் சைடா? which way? இது இப்படியா? ஓகே, திண்டுக்கல் எதுக்கு ஃபேமஸ்? இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஊருக்கும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நிறைய தெரிஞ்ச ஊர் இருக்குதா? மதுரை, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஊர்லாம் இருக்குல்ல. இப்படிதான் இருந்துச்சுல்ல முன்னாடி. சடனா கொஞ்ச நாளா இந்த பேர்லாம் யாரும் கேட்கறது இல்ல. குவிஸ்ல அதை பத்தி எல்லாம் பெரிய விஷயமா சொல்றது இல்ல. அங்க இருக்கான்னு கேட்கறது இல்ல. கரெக்டா? அந்த மாதிரி நிறைய ஊர்கள் இருக்கா? அந்தந்த ஊருக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரெங்க்னால அது ஃபேமஸா இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சு, இப்போ அது மறந்து போச்சு. அது ஒன்றும் பிரமாதமா எடுத்துக்கிறது இல்ல. கரெக்டா? ஏன் அப்படி வந்தது? முன்னாடி நம்ம அந்த மாதிரி குரூப்ஸ், கம்யூனிட்டி சென்டர்டா, ஸ்கில் ஸ்பெசிபிக்கா அந்த மாதிரி லொகேஷன்ஸ்ல குரு சிஷ்யா பரம்பரா வச்சு அப்பரெண்டிஸ், அப்ரசன்டியா, எந்த படம் அது? கரெக்டா? அந்த ஸ்டைல்ல தான் எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம். எல்லாரும் வீட்டுல இருந்து பணக்கார ஏழை யாரானாலும் அப்ரசன்டியா போய் படிக்கணுமா? ஓகேவா? கரெக்டா? இதுதான் நார்மலா இருந்தது தானே. இது புதுசு இல்ல. என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் எனக்கு வேலை பார்க்கறதுக்கு நீ எப்படி தேத்தலாம்? நான் ஒரு சிஸ்டம் கொண்டுருவேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி நான் சொல்லி தரத படிக்க வைக்கிறேன். அப்படிதான் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து. தட்ஸ் த மெக்காலிஸ் சிஸ்டம். He did the homework. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இஷ்டம் வந்தபடி அவங்க பாஷையில எல்லாத்தையும் என்ன வேணா படிக்கிறாங்க. ரொம்ப ஓவரா இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்க. நிறைய people இருக்காங்க who are different levels and different levels of understanding. நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. The true report says that எல்லாம் இருக்கு இந்த நாட்டுல. ஆனா நமக்கு அடிமையா வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு வழி தெரியல. அதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டமை கொண்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு they got in this. ஸோ இந்த டீச்சிங் சிஸ்டம் என்ன வந்திருக்கு? இதுல வந்து அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லி தராங்களோ அதை வந்து அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்முலாவா, எப்படி அசம்பிளி லைன், ஊர் முழுக்க உலகம் முழுக்க எல்லாரும் ஒரே ஃபார்முலா மாதிரி 1லேருந்து 12, 12க்கு அப்புறமா 3 வருஷம் இல்லை 4 வருஷம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீமா ஃபிக்ஸடா படிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமை அவங்க வந்து கொண்டு வரத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடணும். தட்ஸ் ஹவ் இட் கேம் இன். இந்த சிஸ்டம்னால நமக்கு எவ்வளோ லாபம், என்ன ஆகும், எதை அப்படி சுத்தி எப்படி பயன்படுத்திக்கணும், இதுதான் நம்ம யோசிக்கணும்.
கடைசியில் இதானே ஆகுது. இப்போ என் டிகிரிக்கு என்ன ஜாப் கிடைக்கும், நான் இப்போ எந்த பக்கம் போகணும், இதான கன்ஃபியூஷன். நாளைக்கு நான் என்ன பண்ணணும், எதுக்கு இந்த டிகிரி எடுத்தேன் அது கூட தெரியாது. இந்த கோர்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு வீட்டில் சொன்னாங்க, பக்கத்து வீட்டில் சொன்னாங்க, என் ஃப்ரெண்டு சேர்ந்துக்கிட்டான், அதனால நானும் போய் சேர்ந்துக்கிட்டேன். கரெக்டா? பாதி பேர் அப்படி தானே வந்து சேர்ந்தீங்க. இது கரெக்ட். ஸோ இது எப்படி டிசைட் பண்ணோம், ஏன் டிசைட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரியாது. இதுதான் இப்போ இருக்கு. அதுக்கு வேலை கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க, அதனால சேர்ந்தேன். இதெல்லாம் தானே சிந்தனை. ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸை அவங்க வந்து செட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த மைண்ட் செட்னால இப்போ என்ன ஆகுது, நமக்கு நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கான வழி, நம்மளுக்கு ஹவு டு பி செல்ஃப் ரிலையன்ட், ஹவு டு பி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை எப்படி லீவ் பண்ணா இண்டிபெண்டா நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபைட் லெவல் வரைக்கும் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்மளால எப்படி முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியாம போயிட்டு. மற்ற கண்ட்ரில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டீனேஜர் ஆனாக்கா வீட்டிலேருந்து அனுப்பிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? நம்ம கண்ட்ரில அப்படி என்ன ப்ரொசீஜர் கிடையாது. எந்த வயசு வரைக்கும் பார்ப்பாங்க, கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் வீட்டோட தான் இருப்பாங்க. Is that fine? Boys or girls? It's a different kind of a family setup. So in the family setup, ஒரு different kind of a learning atmosphere and a financial stability இருக்கிற atmosphere, resource sharing atmosphere create பண்ணுது. இது என்ன லேபிளிங் கொடுத்தாங்க? காஸ்ட் சிஸ்டம். கரெக்டா? கம்யூனிட்டியோட அந்த இதை டீலைன் பண்ணி வேற மாதிரி அதுக்கு லேபிளிங் பண்ணிட்டாங்க. இஷ்யூஸ் அதனால வந்தது. இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்ஸ் இந்த வீட்டில் இருக்கு, இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும், அதனால இவங்க வந்து ஹோமோஜீனஸா ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்க. ஹோமோஜீனஸ்னா ஒரே மாதிரி டைப் ஆஃப் வேலை செய்யறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருப்பாங்க, ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க. கரெக்டா? இந்த மாதிரி இருந்தத உடைச்சு சிஸ்டத்தை மாத்துறதுக்கு வேலை பார்த்ததுனால நமக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து சேர்ந்துருச்சு. கரெக்ட்? நவ் சிலதெல்லாம் மாற்ற முடியாத விஷயம், நம்ம பாப்புலேஷன் சைஸு, நம்ம கிட்ட இருக்கிற கெப்பாசிட்டி. பட் காலையிலேருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் இந்த நேரத்துக்கு. அமெரிக்காவில் இருக்கிற சுந்தர் பிச்சையால தான் உலகத்தில் இருக்கிற 200 நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரோடுக்கு வழி தெரியும். கரெக்டா? எங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போன பையனால தான் முடியும். கரெக்டா? அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிலையும் ஒரு பையன் வச்சிருக்கோமா? அங்க இருக்கிற ஒரு விஷயமும் உலகம் முழுவ இருக்கிறவங்களுக்கு பயன்படுற அத்தனை சிந்தனைய இங்க இருந்தானே போச்சு. இங்க இருக்கிறவங்களால தானே யோசிக்க முடிஞ்சது. ஏன் அப்படி இவங்களால யோசிக்க முடிஞ்சது? நம்மளோட கண்ட்ரியில மிடில் கிளாஸை ஹேண்டில் பண்ற கெப்பாசிட்டி, லார்ஜ் ஸ்கேல ஹேண்டில் பண்ற கெப்பாசிட்டி, சேவிங் மைண்ட் செட்டு, அனாவசியமா ஆடம்பரமா செலவு பண்ணாம சேவிங் மைண்ட் செட்டு, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சிந்தனைக்கான இருக்கிற விஷயங்கள் அத்தனையும் அவங்களால இன்ஹெரண்டா அதுல அப்ளை பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நம்ம யோசிக்கிறச்சியே எங்க ஊர்ல இருக்கிற பாட்டிக்கு இது பயன்படுமா, எங்க ஊர்ல இருக்கிற அம்மாக்கு இது பயன்படுமா, அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தீருமா, அங்க இருக்கிற ரியாலிட்டி செக்ல ஹைப்பர் லோக்கலா போறச்சு அங்க இருக்கிற கஸ்டமைசேஷனுக்கு ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி எல்லாம் வேலை பண்ணணும், என்ன மாதிரி இடத்துல எப்படி பண்ணனா, என்ன சௌகரியங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வரத்துக்கு நிறைய தேவைகள். இது புரிஞ்சவங்க இந்தியால வளர்ந்திருந்தாதான் முடியும். இஸ் தட் ஃபைன்? இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதை வந்து அவங்க வந்து அக்ராஸ் த குளோப் ஒரு ஏஷியன் அப்படிங்கிற பேட்டர்ன்ல அதை சொல்றாங்க. பேட்டர்னிங் வந்து ஏஷியன் திங்கிங், ஏஷியன் இந்த மாதிரி தான் யோசிக்க தெரியும், அவங்களால தான் இதனால பண்ண முடியும். கணக்கு போடுற விதம் நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம், நேராக சால்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சரை டிக் பண்ணுவோம். அவங்க வந்து ஒன்னொன்னையா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்துட்டு எலிமினேஷன் மெத்தட்ல ஆன்சரை எலிமினேட் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ ஏஷியன் மெத்தட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எவ்ரி திங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் இருக்குல்ல, இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங்கை பிரேக் பண்றதுக்கு இப்போ இருக்கிற இது ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. இட் டிட் நாட் ஒர்க். ஏன்னா அது நம்மளோட இன்ஹெரண்ட் குவாலிட்டி. அந்த ரீசன்னால நம்ம வந்து we could grow extraordinarily on the level of understanding of various things. டெக்னாலஜி கொண்டு வரதோ எது கொண்டு வரதோ நம்மளால அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரதுக்கான
கெப்பாசிட்டி நம்ம இந்தியன்ஸ் கிட்ட இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட இருக்கு. இந்தியன்ஸ், சவுத் இந்தியன்ஸ், இங்க இருக்கிற ஏதோ பை மிஸ்டேக் இருக்கிற காவேரி, இங்க இருக்கிற ரிவர்ஸ் தண்ணி எல்லாம் குடிச்சவங்களுக்கு இருக்குது. இஸ் தட் ஃபைன்? ஆர் யூ கிளியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? நவ் ஃபார் கெட்டிங் திஸ், இது எப்போ பிளே ஆமா? It's playing now. For getting this development, எத்தனை வருஷம் புடிச்சது ஒரு பொட்டிக்கு வீல் வைக்க? என்ன பண்ணாங்க? தலையில தூக்கி வச்சாங்க, போர்ட்டர்லாம் ஆக்கினாங்க. பொட்டிக்கு வெறும் எடுத்துட்டு போலாங்கிற சிந்தனைய அவங்களுக்கு 100 years புடிச்சிருக்கு. யாருக்கானாலும் டெவலப்மெண்ட் அக்ராஸ் த குளோப். கரெக்டா? ஒரு சிந்தனை ஜெண்டர் இஷ்யூல இந்த இது இருக்குல்ல, களப்புடுங்கிறதுக்கு வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ் வந்து வேஸ்ட், அவைலபிள், அன்பெய்ட் ரிசோர்ஸ், சீப். அதனால வெயில்ல குனிஞ்சிட்டு களப்புடுங்கிற வேலையை பார்ப்பாங்க நாத்தருக்கு நடுவில். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு ஏன் இவ்வளோ வருஷம் பிடிச்சது? இது தேவை, அது தேவை அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷன் எங்கேருந்து வந்திருக்கணும்? அந்த ஊர்ல இருக்கிற நீடு, இவங்க தேவைன்னு சொல்லியிருந்தா அது வந்திருக்கும். மற்றபடி பொதுவா அந்த பிசினஸ் ஸ்டைல்ல நான் ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிட்டேன், இதை நான் உங்ககிட்ட கொண்டு கொடுக்க பார்ப்பேன். ஸோ ஐ ட்ரை டு புஷ் மை ப்ராடக்ட் டு யூ. இதை நான் தயாரிச்சிட்டேன், நீ எடுத்துக்கோ. இப்படி கொண்டு போற மார்க்கெட்டை எல்லாத்தையும் அவங்க மாத்திட்டாங்க. நாம எப்படி யோசிச்சிருந்திருப்போம்? இது தேவைன்னா இந்த தேவைக்கு இந்த நீட் என்ன, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட் நாம டிசைன் பண்ணலாம். இப்படிதான் நம்ம யோசிக்கிற சிந்தனை இருந்து திருப்பி கோயிங் பேக் டு அதே சிஸ்டத்துக்கு நம்ம இப்போ போறதுக்கான வழி ஏற்பாடு பார்க்கணும். எந்த சீரியல் தெரிஞ்சதா? இது எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? தெரியலையா? ஓகே, வெரி குட். இங்க கொரியன் சீரியல் பண்றாள் இல்ல போல. இதோட பெட்டர் இன்னொரு சிஸ்டம் ஓடுது. வண்டிக்கு விட்டா காசு சம்பாதிக்கலாம். கரெக்டா? இதான ஃபார்முலா. இது தெரியும்ல, இந்த ஃபார்முலா கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். இதுல 1 plus r-க்கு 1/365. ஒரு நாளும் தினமும் 365 times I am putting in the interest rate. அப்ப கூட 2.715 தாண்டாது. மணியை டபுள் பண்ண முடியுமா? எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியும்? 10 times ஆக்க முடியுமா? ஆக்க முடியுமா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி மணியை எவ்வளவு மேக்ஸிமம் ஆக்கலாம்? It can reach only Bernoulli's E value. கால்குலேட்டர்ல ஈன்னு வருமே, அது என்னது? எரரா? இ வேல்யூ என்னது? கால்குலேட்டர்ல மொபைல்ல இருக்கு, போடுங்க. ஈனா என்னது வேல்யூ? எங்கிட்ட சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இல்ல. அப்படி மொபைல்ல திருப்பினா சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் ஓபன் ஆகும். இ வேல்யூ எவ்வளோ? 2.718. That is the maximum times you can interest வச்சு மணியை மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். Is that fine? யார் ஏமாத்தினாலும் போய் காசு கொடுக்கறதுல அவசரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுதா? எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ல வட்டி கொடுக்குறேன், எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ல பண்றேன், எவ்வளவு மாத்துறேன்னு சொல்றதெல்லாம் ஏமாறாம இருக்கலாமா? இதை வச்சு ஒரு புது உலகமே ஓடுது. அதுக்கு பேர் சைபர் கிரைம். ஓகேவா? இந்த பேசிக் கான்செப்ட் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம இருக்கிற இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சாதானே தெரியும். தப்பில்லைல்ல? ஓகே, இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினா, இந்த டிகிரி இதெல்லாம் வாங்கினா, அதுல என்ன அந்த சிங்கம் போட்ட சிம்பிள் இருக்கிற சர்டிபிகேட்ஸ் எதெல்லாம் வாங்கினா அதுக்கு லோன் எவ்வளவு கிடைக்கும்? அப் டு கிடைக்குமா? கொலாட்ரல் இல்லாம நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட காசு கிடையாது,
நான் ஆண்டர்பிரினரா ஆறேன், நான் இதை செட்டப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினாக்க வீட்டில் உடனே ஒத்துக்க போறாங்களா? யாராவது காசு தர போறாங்களா? இல்ல. பட் நம்ம ஐடியா, நம்ம கான்செப்டை மதிக்கிறதுக்கு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? இந்த பேசிக் சர்டிபிகேட் நம்மள்ட்ட இருந்தா தானே நம்ம ஐடியாவை ப்ரமோட் பண்ண முடியும். அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் வேணும். அதுக்கு இந்த எஜுகேஷன் இஸ் அ பேசிக் நெசசிட்டி. யூ டேக் இட் தட் வே, யூட்டிலைஸ் இட். அதை வச்சு ப்ளீஸ் ஒர்க் ஃபார் 2-3 இயர்ஸ். ஏன்னா நாம எப்படி இன்னொருத்தங்கெல்லாம் நடத்துறாங்க, எந்த தப்பெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூ ஷுட் ஒர்க் இன் another place. இஸ் தட் கிளியர்? எதெல்லாம் நான் என் கம்பெனில செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியணும் நம்ம, யூ ஷுட் ஒர்க் இன் some other place. Once you get to know all of these things, then you have a structured idea with which you will be able to work it across. அந்த வீடியோவை நீங்க அப்புறமா பார்த்துக்கங்க. ஸோ இப்போ மார்க்கெட்ல புஷ் டு புல்க்கு சிஸ்டத்துல இருக்கிறதுல வாட் இஸ் திஸ் புஷ்? ப்ராடக்ட் புஷ்னா என்ன? நான் செஞ்சுட்டேன், நானா ஒரு ஐடியாவை தயாரிச்சிருக்கேன், இப்போ நான் எப்படியாவது அதை விற்க பார்ப்பேன். எப்படியாவது விற்க பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணும்? இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் என்னது? காலையில கூட சொன்னாரு, என்னது அது? அமேசானா? ஆன்லைன்ல இ-காமர்ஸ்ல எதை வேணாலும் நான் ப்ராடக்ட்டை போட்டு விட்டா யாரோ எங்கேயோ ஒரு ஈவி இருப்பாங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு. கரெக்டா? That's how it's become normal. யாருக்கு தேவையான ப்ராடக்ட், எத்தனை பேருக்காக விற்கிறோம், ஏன் அது இருக்கு, why is it designed, how it should be designed, இதெல்லாம் தெரியணுமா? இதெல்லாம் எனக்கு அக்செப்டன்ஸ்க்கு வேணுமா? இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி தரீங்களா? தமிழ்நாட்டுல இருந்து இந்த சின்ன கிராமம் Just watch this. பல மடங்கு அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் ஓடந்தூர் Audio? கிராமத்துல இருக்க மக்கள்லாம் தங்க வீடு கூட இல்லாம குடிசை back. அப்ப அவங்க First பசங்க line, வீட்டுல play படிக்க from the electricity கிடையாது, வெளில போய் படிக்க ஸ்கூல் கிடையாது, ஏன் அர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லாம இருக்குது. சண்முகத்தை அந்த வீடியோ தமிழ்நாட்டுல இருந்து இந்த சின்ன கிராமம் எப்படி மும்பையோட பல மடங்கு அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்க. ஆடியோ வரல. ஓடந்தூர் கிராமத்துல இருக்க மைக் மக்கள் தரவா? தங்க வீடு கூட இல்லாம குடிசையில தான் வாழ்ந்தாங்க. அப்ப வந்ததுன்னு சொன்னீங்க. மைக் வைங்க. தமிழ்நாட்டுல இருந்து இந்த சின்ன கிராமம் எப்படி மும்பையோட பல மடங்கு அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் ஓடந்தூர் கிராமத்துல இருக்க மக்கள்லாம் தங்க வீடு கூட இல்லாம தங்க வீடு கூட இல்லாம அப்ப அவங்க பசங்களுக்கு வீட்ல படிக்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, படிக்க ஸ்கூல் கிடையாது, ஏன் அர்ஜென்ட் பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லேட் போடுங்க, ஃபுல்லா வால்யூம். அந்த ஓடந்துரை வீடியோ தமிழ் வீடியோ மாத்திரம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ப்ளே, இந்த வீடியோ மாத்திரம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ப்ளே. உட்காந்துக்கங்கப்பா, உட்காருங்க. சரி ப்ளே பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இந்த வீடியோ மும்பையோட பல மடங்கு அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்க. கேக்குதா? ஓடந்தூர் கிராமத்துல இருக்க மக்கள்லாம் தங்க வீடு கூட இல்லாம குடிசையில தான் வாழ்ந்தாங்க. அப்ப அவங்க பசங்களுக்கு வீட்ல படிக்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, வெளில போய் படிக்க ஸ்கூல்
ஸ்கூல் கிடையாது. ஏன் அர்ஜென்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லாம இருக்குது. சண்முகத்தை 1996ல அவங்களோட பஞ்சாயத்து தலைவரா தேர்ந்தெடுக்கிற வரைக்கும் அவர் கிடைச்ச கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணி கிராமத்துல ஒரு ரெவல்யூஷனே உருவாக்க ஆரம்பிச்சார். அவர் பஞ்சாயத்து தலைவரா சார்ஜ் எடுத்த உடனே கிராமத்து மக்களுக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் அடிப்படை தேவைகளை கொண்டு வரணும்னு முடிவு பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு பல வருஷம் தேவைப்பட்ட வேலையான 13 கிலோமீட்டர் பைப் லைன் போட்டு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் கட்டுறதாவது வெறும் 11 மாசத்துல செஞ்சு பாக்டீரியா ஃப்ரீ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் 24/7 மொத்த கிராமத்துக்கு சப்ளை பண்ணது மட்டும் இல்லாம குடிசையில வாழ்ந்து 850 குடும்பத்துக்கு 850 வீடு கட்டி கொடுத்து மொத்த கிராமத்தையும் குடிசை இல்லாத கிராமமா மாத்தினதோட வீட்டுக்கு வீட்டு சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணி கிராம மக்களோட சப்போர்ட்டோட 40 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சு மிச்ச காசுக்கு லோன் எடுத்து கிராமத்தோட சொந்த காசுலயே பின்மில் வாங்கி ஓடந்துறை கிராமத்தை இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் கிராமமா மாற்றத்தை தாண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட கவர்மெண்ட்டுக்கு வித்து கிராமத்துக்கு வருஷம் 20 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம ஸ்கூல்ஸ், ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், ரோட் ஃபெசிலிட்டின்னு மொத்த கிராமமே மாற்றுறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம்னா அமெரிக்கா, பிரான்ஸ்ல 40 கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இந்த கிராமத்தை பத்தி படிக்கிற அளவுக்கு. ஆனா இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள்னு கேட்டப்போ லஞ்சலாவண்யம் இல்லாத ஊழலற்ற நிர்வாகம் இருந்தால் 10 வருஷத்துலயே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம். ஆல் பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகேவா? இவர் எங்கேயாவது படிச்சாரு? எங்க படிச்சாரு? இவரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு ஹார்வர்டு, ஐஐடி, ஐஐஎம் இல்ல இல்ல. அந்த கிராமத்துக்கு நல்லது செய்யணும் நினைச்ச ஒரு ஆள், அவ்வளவுதானா? அந்த கிராமத்துல இருக்கிறவர் அவர் என்ன செஞ்சாரு? அலுமினி மீட்னு வைப்போமா காலேஜ்ல, ஸ்கூல்ல பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் மீட் பண்ணுவோமா? அந்த கிராமத்துல இருக்கிற வெளியூருக்கு போனவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த ஊரை டெவலப் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் வேலை செய்யணுங்கிறது யோசிக்கிறதுக்கு அவங்க அத்தனை பேரையும் சேகரிச்சு ஃபுல்லா உட்காந்து எல்லா வேலையும் பார்க்கறதுக்கு செஞ்சு 10 வருஷம் இதை செஞ்சிருக்காரு. இந்த பர்சனால ஏன் செய்ய முடிஞ்சது? ஓகே, டெவலப்மெண்ட்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. எல்லாரும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் சுத்த சுகாதாரம் இருக்கணும், பேசிக் தேவையான அடிப்படை தேவைகள் எல்லாம் இருக்கணும். இதெல்லாம் நினைச்சாருங்கிறதுனால தானே இதெல்லாம் முடிஞ்சது. இதை கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறது அவரோட சிந்தனை. அதுக்காக அவர் பாடுபட்டார். 10 இயர்ஸ் அப்படியே ஒரு இடமா போனாரு. கரெக்டா நடந்ததுலாம் நடக்கல, நிறைய போராட்டம் நடந்து சாதாரணமா ஒன்றும் அவரால் நடத்த முடியல. அந்த இதுக்கு நிறைய அப்போஸ் பண்ணிட்டு இன்ஃபேக்ட் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு அவரை பஞ்சாயத்து லீடரா வேணும்னு தோக்கடிச்சிட்டாங்க. இப்ப வேற ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த கிராமத்துக்கு மந்த்லி 20 லட்சம் இன்கம் வருது. காசு வந்ததுக்கு அப்புறமா சைக்காலஜி மாறிது. பட் லீவ் தட். அது வரைக்கும் இருந்தது. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, மொத்தமா கிராமத்துக்கு இப்போ எல்லா தேவையும் வந்துருச்சு, பிளஸ் இன்கமும் வருது. இப்போ அவங்க இண்டிபெண்டா என்ன வேணா பண்ணலாமா? அவங்களோட வயல் வேலை பார்த்துக்கலாம், அவங்களோட என்ன இருக்கோ அவங்களோட மாத்திரம் பார்த்துக்கலாமா? ஸோ பேசிக்கா இவ்வளவுதானே மாற்றம் வேணும். அண்ட் இட்ஸ் மச் அட்வான்ஸ் தென் எனி சிட்டி இன் த கண்ட்ரி. இஸ் தட் ஃபைன்? ஸோ இந்த லெவலுக்கு கொண்டது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ இது ஒரு சாம்பிள், ஒரு கிராமம்னு நினைச்சீங்களா? 6 lakhல மோர் தென் 1 lakh கிராமம் இந்த மாதிரி இருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்தியால. டிஃப்ரெண்ட் வில்லேஜஸ் ஓடுது. ஒவ்வொரு ரீசனுக்கு they are very popular, they are good, they are doing a lot of work. அவங்கள ப்ரமோட் பண்றதுல, சப்போர்ட் பண்றதுல நீங்களும் உங்க கிராமத்தோட ஐடென்டிட்டியை மாத்துறதுக்கு வேலை பார்க்கலாமா? பண்ணலாமா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் எங்கேருந்து வரும்? எந்த ஆண்டர்பிரினர், எந்த ஸ்டார்ட் அப்பும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஆரம்பிச்சேன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்துருக்கீங்கல்ல, எந்த ஸ்கூலு, எந்த காலேஜில் எங்கே படிச்சேனோ அவங்க தானே. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் டு ரெஸ்பெக்ட் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, 8ஆம் கிளாஸ் படிச்சால் கீழே தான் நாளைக்கு எல்லா ஐஏஎம் ஐஐடியும் வேலை பார்க்க போறீங்க. ப்ளீஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஸ் தட் ஃபைன்? அரியர் வச்சவெல்லாம் தப்பு பையன் இல்லை. ஓகேவா? சரியா படிக்காத பசங்கள்லாம் நாளைக்கு எங்க இருப்பாங்க? ஒரு எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ இருப்பாங்க. என்ன வேணா மாறலாம். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இங்கே இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. You are chosen to have them as friends. So இவங்களோட கான்டாக்ட் ஃபார் a lifetime you need to keep it. 2, very very important to respect your teachers. They'll be your mentors for a lifetime. இவங்க தான் லைஃப் டைம்க்கு உங்களுக்கு என்னைக்கு வேணாலும் திருப்பி வந்து டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம். இஸ் தட் ஃபைன்? இட்ஸ் a continuous process. எழுந்துருங்க. இவங்க 2 பேர் பேரே தெரியுமா உங்களுக்கு?
வருங்கால தலைவர்கள்ப்பா. 10 வருஷம் கழிச்சு எங்க இருப்பாங்கன்னு நீங்கெல்லாம் எனக்கு சொல்ல போறீங்க. இவங்க கீழே நீங்க வேலை பார்க்க போறீங்க. நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கலாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாமா? எல்லா பேப்பர்லயும் இவங்களை பாஸ் பண்ண வைக்கிறது உங்க பொறுப்பு. செய்யலாமா? ஏன் செய்யணும்னா இப்ப எவ்வளவு வம்பு பண்றாங்களோ நாளைக்கு அவங்க அப்பதான் கான்ட்ரிபியூட் பண்றவங்க எல்லாம் மாறுவாங்க. இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கேளுங்க, மேக்ஸிமம் வம்பு பண்றாங்களாம். கான்ட்ரிபியூட் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸா மாறணுமா? மாத்துறீங்களா? எஸ். சத்தமே வரல. நம்பிக்கை இல்லையா? 10 இயர்ஸ் கழிச்சு இவங்க எம்பி எம்எல்ஏ ஒரு ரேஞ்சில பெரிய ஆளா சிஇஓ எல்லாம் வர போறாங்க. இவங்க கீழே நீங்க வேலை பார்க்க போறீங்க, இவங்க பார்ட்னரா இருக்க போறீங்க, இவங்க தான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்டரா இருக்க போறாங்க. ஃபண்ட்ஸ் இவங்களால தான் வரும். உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? மறந்துடாதீங்க, நோட் பண்ணி பாருங்க. 10 இயர்ஸ் கழிச்சு if you really find them useful and relevant, you will remember you made the difference for their lives. You get the point? யோசிச்சா புரியலையா உங்களுக்கு? புரியலையா? வந்துடலான்னு தோணுதா? படிச்சிடலாமா? இனிமே தப்பில்ல. சோ பேசிக்கா என்னெல்லாம் தேவை? நிறைய இன்கம் வரதுக்கு அந்த வில்லேஜ்க்கு என்னெல்லாம் தேவையா இருந்தது? அந்த வில்லேஜ்க்குள்ள ஒரு பேசிக் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்கான ஸ்கில் இருக்கணும், டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும், ரெனியூபிள் எனர்ஜி, டிஜிட்டல் எக்கானமிஸ், இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் இருக்கிற டெக்னாலஜி. நம்ம கண்ட்ரியில தானே வேர்ல்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் voting சிஸ்டம் வந்து எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல இருக்குது. மற்ற கண்ட்ரிக்குலாம் அவ்வளவு பெருசா தேவையா இருக்கா? தேவையில்லை. அதனால அவங்க அதை கண்டுபிடிக்கல. அதே மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தேவையா இருக்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். மற்ற கண்ட்ரி கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம கிட்ட வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. இஸ் இட் கிளியர்? என்ன டெக்னாலஜி ஆனாலும் ஸோ இனோவேஷன்ஸ்க்கு நிறைய தானே கேள்விப்பட்டீங்க, எல்லாரும் கேள்விப்பட்டீங்க. இந்த இதை காலையிலேருந்து பேசிக் ஐடியா ஆஃப் அ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது என்ன? நீட்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் வில்லேஜ், நீட்ஸ் ஆஃப் த லோக்கல் கம்யூனிட்டியை பூர்த்தி பண்ணாதான் அது ஸ்டார்ட் அப். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்? மக்களுக்கெல்லாம் என்ன தேவை அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷன்லேருந்து அது ஆரம்பிக்குது. நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வைக்கணும், நான் ஆண்டர்பிரினரா ஆகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை சிந்தனை. நான் யாருக்கோ இருக்கிற தேவையை பூர்த்தி பண்ணணும், அதுக்கு நான் இதை டிசைன் பண்ணுவேன், இந்த ப்ராடக்டை கொண்டுருவேன், இல்லை இந்த வழி பண்ணுவேன், இந்த ப்ராசஸ்ல மாற்றம் கொண்டு வருவேங்கிறது தான் ஸ்டார்ட் அப். அது எங்கேருந்து வரும்? இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேருந்து வரும். கொஞ்சம் ஐடியாஸ் வரும், காசு கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணினா ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டா பண்ண முடியும். பண்ணலாமா? இப்போ இந்த எஜுகேஷன்னால என்ன யூஸ்? சர்டிபிகேட் வரைக்குமா? பிளேஸ்மெண்ட் வந்தா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ? 3 lakhs 5 lakhs வரைக்கும் வருமா ஜாப்? கரெக்டா? அவ்வளவுதானா? பட் இஃப் யூ மேக் a big difference of becoming an entrepreneur afterwards, இது 5 lakhs ஒரு 3 yearsக்கு ஸ்டைபெண்ட் மாதிரி பாருங்க, ஒரு லேர்னிங் கண்டினியூ ஆகுது. இப்ப டாக்டர்லாம் என்ன பண்றாங்க? இன்டர்ன்ஷிப்ல இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி இது ஒரு லேர்னிங் பீரியடா அடுத்த 3 years ஒர்க் பண்ணிட்டு காசு கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டார்ட் அப்பை யோசிக்கணும். நோ? எஸ்? ஆல் ரைட். ஸோ வாட் இந்த வார்த்தை எல்லாம் தான் இன்னைக்கு அந்த இதுல என்ன எல்லாம் ஐடியா வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? இன்னோவேஷன், இன்னோவேஷன், வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க? அப்புறம் என்னது? எம்பவர்மெண்ட். ஓகே.
ஸோ பேசிக்கா என்னது அது எம்பவர்மெண்ட்னா? என்னது அது? யாருக்கு பவர்? நீங்க தனியாரா உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி வாய்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்க, டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ்ல இருந்து வராங்க. நீங்க வந்து இந்த ஸ்ரீமத்ல இருந்து இருக்கீங்க, ஐஐடில இருந்து வராங்க, ஐஎம்ல இருந்து வராங்க, என்ஐடில இருந்து வராங்க. அந்த பசங்களோட சேர்ந்து நீங்க கம்பீட் பண்றீங்க. அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஐடென்டிட்டி இருக்குது? வேற காலேஜ்ல இருந்து வந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கு, உங்களுக்கு இல்ல. ஆனா உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி வரணும்னா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? என்ன எம்பவர்மெண்ட் வேணும்? ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் இல்ல உங்கள்ட்ட இருக்கிற சர்டிபிகேஷன், உங்கள்ட்ட இருக்கிற கெப்பாசிட்டியான எம்பவர்மெண்ட் உங்களுக்கு தனியா ஒரு ஹேண்டிகேப்பா எக்ஸஸ்ல தேவையா? ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிஃபரன்ஸ் பண்றதுக்கு அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஈக்குவலா அவங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா? அப்போ எம்பவர் பண்றதுக்கு ஏதோ பர்டிகுலர் ஸ்கில் உங்களுக்கு தேவையா இருக்கா இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் பிராண்ட்ல ஐடென்டிட்டி வந்துடுறது. அவங்க வந்து அந்த அடிப்படை தேவையை ஆல்ரெடி அவங்க எக்ஸாம் எழுதினதுனால குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க பண்ணலங்கிறதுனால நீங்க இந்த சர்டிபிகேஷனோ இந்த எக்ஸஸ் இதுவோ குவாலிஃபிகேஷன் தேவையா இருக்கா? இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ல ஊர்ல சுத்த சுகாதாரத்துக்கு இருக்கிறதுல ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர்ல என்ன பண்றோம்? லீனியர் எக்கானமி, சர்க்குலர் எக்கானமி, இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ். சர்க்குலர் எக்கானமினா என்ன அர்த்தம்? ரைட், வெரி குட். ஸோ ஒரு தடவை பயன்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா அதுக்கெல்லாம் லைஃப் டைம் போய் அப்படியே வேஸ்டா போறதுக்கு பதில் திருப்பி இன்னொரு ப்ராடக்டா அதை யூஸ் பண்ணினா அதோட லைஃப் டைமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ பேசிக்கா என்ன இன்டென்ஷன்? எதுவுமே வேஸ்ட்டுங்கிற கான்செப்ட்லயே முடியாது. ஓகேயா? அதுதான் ரிவிஷன் ஆஃப் த எக்கானமில யூசேஜ் பேட்டர்ன். இதுதான் நம்மளோடது கல்ச்சரலி எத்தனையோ வருஷமா ஆல்ரெடி இருந்ததுக்கு ரீடோ பண்றதுக்கு கொண்டு போறதுக்கான வழி. இதுக்கான ப்ராசஸ்ல முன்னாடி வந்து வேஸ்ட் ஆற பேல்ஸ், கப்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிருந்தாங்க. இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? இதெல்லாமும் எடிபிளா ஆக்கிட்டாங்க. மக்கறதுக்கு வேஸ்டா போறதுக்கே இல்லை. இதெல்லாம் வீடியோஸ் இருக்கு, நீங்க யூ கேன் ப்ளே இட் லேட்டர். ஸோ இப்போ வந்து பேசிக் சிஸ்டம்ல என்னெல்லாம் வந்து நார்மலா இருக்கிற இடத்துல இருக்குமோ இந்த தேவைகளுக்கு இது அத்தனை நியூ கன்வர்ஷன் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்கு இருக்கிறதுல டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் யூஸ்வலி கெட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் சோலார், எலக்ட்ரிக், ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி, இன்னும் ஒன்று இருக்கு. இதையும் தாண்டி கார்பன் ஓட வாட் இஸ் கார்பன்? என்னது இது கார்பன்? CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணும்? நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரீதிங்ல என்ன பண்றோம் நார்மலா? அப்ப என்ன நடக்குது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுனால? எக்ஸஸ் ஆன கார்பன் டை ஆக்சைடு எலிமினேட் ஆக பொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால வார்மிங் ஆகுது. வார்மிங் ஆனதுனால கிளைமேட்ல சேஞ்ச் வருது. ரெயின் அந்தந்த சீசனோட டைமிங் ஸ்கெடியூல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஃப்ளட் இது அதெல்லாம் அனாவசியமா வருது. ஓகேவா? இது எக்ஸஸ்னால இருக்கிற டிஃபரன்ஷியேட்டர். ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ்னால எப்படியெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் அதை வந்து அதோட நெகட்டிவ் எஃபெக்டை நல்லிஃபை பண்ணலாம், ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஹோம்ஒர்க் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. these are all videos, you can play them later and check it out. ஊருக்குள்ளார ஸ்டூடெண்ட்
அவங்க அப்பாவுக்கு சோலாரில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்குன்னு அந்த பொண்ணு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அவங்கவுங்க ஊரில் நிறைய பசங்க அவங்கவுங்களுக்குன்னு வீட்டில் நீங்கள் எல்லாரும் செஞ்சுருப்பீங்களா இல்லையா? நீங்கள் ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு பார்த்தீங்களா? வீட்டில் ஏதாவது அம்மாவுக்கு சௌரியமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு கட்டி கொடுத்தேன், அது பண்ணி கொடுத்தேன், பை மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? இனிமேல் யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாமா? யூ நெவர் நோ, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அமேசானில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாக மாறலாம். கடைசியில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? கொஞ்சம் வீடை சுற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஹெல்ப் பண்ணலாமா? இந்த டைப் ஆஃப் சோலார் பார்க் என்ன பண்ணும்? இந்த மாதிரி சோலார் பார்க். What is this solar park? Play this. Solar park என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? தமிழ்நாட்டில் எங்க இருக்கு பார்த்திருக்கீங்க? சோலார் பார்க்னா என்ன கேள்விப்படலாமா? அனாவசியமான விஷயம் எல்லாம் பார்க்காம கொஞ்சம் இதெல்லாமும் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாமா? வீடியோஸ் பேசிக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? வாட்டர், கோல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா? இதுல இருந்து ஆல்டர்னேட் எனர்ஜிக்கு மாறுறதுக்காக நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், எர்த் கடியிலேருந்து பூமி கடியிலேருந்து கிடைக்கிற நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு, யூஸ் பண்ணி தீக்காம இருக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் ஆல்டர்னேட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கோ அதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாமே கிரீன் ப்ராசஸ்ல. ஸோ இது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ஸ்டேஷன் மாதிரி, இது ஃபுல் ஒரு சோலார் ஸ்டேஷன் which generates electricity. ஓகே, இந்த மாதிரி பார்க் போய் பாருங்க. நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய ஊர்ல இருக்குது. விண்மில் பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ், விண்மில் பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி பார்க் இருக்கிறதும் பார்த்திருக்கீங்களா? என்ன சிஸ்டம் இது? ஜிம் லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஜிம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்ன சிஸ்டம்? தினம் காலையில் நான் ஜாகிங் போனோம், அதுக்கு பதில் இங்கேருந்து அங்கே நியூஸ் பேப்பர் டெலிவரிக்கு நான் சைக்கிளில் போயிட்டு வருவேன், மில்க் டெலிவரிக்கு நான் சைக்கிளில் போயிட்டு வருவேன். டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறத யூஸ் இட் ஃபார் இன்கம். ஓகே, இது வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கீங்க. அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பேசிக்கா உங்க ஊர் இருக்குல்ல, பாட்டி வீடு இருக்குல்ல, எது பெஸ்ட் சன்ரைஸ் லொகேஷன், எந்த பெஸ்ட் ஸ்பாட் சீனரிக்கு இருக்கு, அதை ஃபுல்லா ரீடூ பண்ணி வச்சா இன்கம் சோர்ஸ் ஆன பிளேஸா மாத்தலாமா? யாருக்கு இல்ல அது கொடுக்கணும்? ஏர் பிஎன்பி. யார் ஏர் பிஎன்பி? ஸ்டூடெண்டா டீச்சரா? ஸ்டூடெண்டா? அவர் மாத்திரம் பேசுவாரு, எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்குலாம். நோவா? யா சொல்லுங்க. ஏர்பிஎன்பி என்னன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்க ஊர்ல இருக்கிற உங்க வீட ஃபுல்லா மாத்தினீங்கன்னா வெளிநாட்டுல இருந்து வர ஆளுங்கள்லாம் வந்து தங்கறதுக்குன்னு இருந்துட்டு, அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து என்ன மாதிரி அதை செட்டப் பண்ணோம்? தீம் எந்த பக்கம் ஃபேசிங் சன்ரைஸ் இருக்கு, சன்செட் வியூ, சன்ரைஸ் வியூ, லேக் வியூ, இந்த மாதிரி இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதை நல்லா ஆன்லைன்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டா உங்க வீடு பழைய வீடை விற்காம ப்ரிசர்வ் பண்ணி செய்யலாமா? ஆமா, செய்யலாமான்னு கேக்குறேன். ஏன்னா இனிமேல இருந்து நம்ம வீடை வந்து விற்கணும், அது ஏதோ தாத்தா பாட்டி வீடு அப்படின்னு நினைக்காம அதை இன்கம் சோர்ஸா அதை மாத்தி அவங்களுக்கும் வசதியா பண்ணலாமா? நீங்க வந்து பஞ்சாப் போயிருக்கீங்களா? பை சான்ஸ் ட்ரை அண்ட் மேக் இட் தேர். என்ன 5 minutes தானே இல்லையா? 4 வரைக்கும் இல்லை தானே?
இப்போவேவா சொல்வா 4 இல்லையா ஓ அந்த யூகே ப்ரொஃபசர் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஒரு மேரேஜ் ஹாலர் வேன்ல செட்டப் பண்ணிருக்காங்க லாரியில பண்ணலாமா full 2 lakhs income source I'm a professional organizer. Thank you, ma'am, for your insightful address. 1 minute. I just made this collection for you. You can go ahead and have a look at it. Basic intention was there are a lot of things you could be doing to change your village. உங்க ஊரு உங்க இடத்துல இருக்கிற இடத்துல மாற்றங்கள் செஞ்சா minimum 25,000 to 50,000 per month ஆராம் சே easily you can start earning. Job தேடினீங்கன்னா எவ்வளவு கிடைக்கும்? 15,000 கிடைக்குமா? அதெல்லாமும் செலவாயிடுமா? இன்டென்ஷனலி இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா within 10 years உங்களோட ஊரை நீங்க மாத்த முடியுமா? உங்க வீட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சா each one of you if you contribute to change your village, your location, your income would be much. இப்போ வந்து எல்லா ஃபாரின்ல இருந்து இருக்கிறவங்களும் ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு நான் ஃபார்மர் ஆயிட்டேன் இங்க ஊர்ல வந்து ஹர்பல் செய்றேன் இத செய்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்து உட்கார்ந்துக்கறாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷிஃப்ட்க்கு பேசிக்கா நீங்க கான்ட்ரிபியூட்டரா ஆகலாம். இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை எப்படி பயன்படுத்தினா இந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்டென்ஷன். Is it very clear? Are you able to understand? Get it? You need to be earning minimum of 50,000 to 1 lakh to survive in this generation. இந்த டைத்துல மினிமம் அவ்வளோ இன்கம் வேணும். அந்த மாதிரி வேலை நமக்கு இப்ப இந்த டிகிரியை வச்சு கிடைக்காது. So first income inflowக்கான ஏற்பாடை நீங்க செஞ்சுக்கிறீங்க. Yes, no, all right. புரிஞ்சிருச்சா? Yeah. All the best. Thank you, ma'am, for your insightful address. My dear students, listen please. இந்த செஷன் முடிஞ்சு யூகே ப்ரொஃபஸர்னு முடியல ஏன் பேக்லாம் எடுக்கிறீங்க? ஐயா யூகே ப்ரொஃபஸர் வந்து வயா கூகுள் மீட் ஜாயின் பண்ணுறாரு. நீங்கள் இங்கேயே லிசன் பண்ணுங்கள், வீடியோ கால் மூலமாக நம்மளை கனெக்ட் பண்ணிப்பாரு. உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து வில் பி ப்ரொவைடட் ஹியர் இட் செல்ஃப். ஸோ அங்கே இங்கே கப்ஸ் எல்லாம் வச்சிடாதீங்க, ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இங்கே ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டே நீங்கள் செஷன் லிசன் பண்ணுங்கள். ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டு we shall wind it up before 4:45. ஓகே, நாளைக்கு செஷன் ஆஸ் பர் பிளான் போகும். டுடே கொஞ்சம் காலையில் கொஞ்சம் ட்ராக் ஆனதுனால தான் இந்த லேட்டு. நாளைக்கு ஆஸ் பர் பிளான் போகும். ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட். இதே பேஷன்ஸோட இன்னைக்கு செஷன் முடிச்சு கொடுங்க. தேங்க்யூ.
Sir, very good evening, Nachiappan sir. Welcome to the session, sir. Good evening. Good evening, madam. Can you hear me, please? Yes, sir, we are able to hear you, sir. Yeah, please let me know when to start. Yes, sir. Sir, is everything is clear? Malini ma'am, kindly start the session, ma'am. 2 minutes, Shubham, ma'am. Everything is getting setting up. Okay, please make it fast. We now move on to the technical session 3, where it was Dr. S. Ramesh, Assistant Professor, Department of Management, Environment. Honorable dignitaries, a heartfelt welcome to this August gathering for the third session of the two-day international conference on nation building through rural empowerment, innovation, inclusion, and integrity, jointly organized by the Departments of Commerce, Management, and Bank Management in association with Swadeshi Shod Sansthan, Tamil Nadu chapter. At the very outset, I wish to place on record our deep sense of gratitude to our Honorable Secretary and Correspondent Shri C.A.R. Venkatesh and to our respected Principal Dr. M. Pichemani, whose visionary leadership and unwavering encouragement have been the cornerstone of this conference. It gives me profound pleasure to extend a most special and cordial welcome to our distinguished resource person, Dr. Nachiappan Subramanian, Professor of Operations, Logistics Management and Supply Chains at the University of Sussex Business School, United Kingdom, who is joining us virtually for this session. Sir, we are truly privileged to have you with us. The theme of your address, AI intervention in supply chain management, is of immense global significance in an era where artificial intelligence is reshaping industries.
We await your illuminating insights with great anticipation, sir. Hearty welcome. I also extend a gracious welcome to Ms. Maithili, head of the Swadeshi Show Sansthan Tamil Nadu chapter, whose presence optimizes the power of inspirational women leadership. Thank you, ma'am. Welcome. My warm words of welcome to the conference convener, the session in charge, Dr. D. Abhirami, and Ms. Usharani, Department of Commerce, is going to deliver the vote of thanks. Welcome you all. Equally, I take great delight in extending my warm welcome to all the student delegates, both from our own institution and from distinguished institutions elsewhere. A special mention must be turned to our dedicated technical and media team, whose seamless effects have contributed significantly to the flawless conduct of this event. With these words, I once again extend my wholehearted and heartfelt welcome to each one of you all. Let us now look forward to a session that promises to be both intellectually enriching and profoundly engaging. Thank you and welcome you all. Thank you, ma'am. We invite Dr. T. Ramya, Assistant Professor, Department of Management, to introduce our esteemed program. Please, ma'am. Good afternoon, everyone. It is my privilege to introduce our distinguished resource person for session 3 of this international conference on nation building through rural empowerment, innovation, inclusion, and integrity. Dr. Nachiappan Subramanian is currently working as Professor of Operations and Logistics Management and Supply Chains at University of Sussex Business School, United Kingdom. He is a leading authority in the fields of digital supply chains, sustainability, and technology-driven operations. He has authored over 130 peer-reviewed journals, research papers, and several influential books, including Blockchain and Supply Chain Logistics and Supply Chain Management in Big Data Era, which are widely used as reference texts. He has been recognized among the rising stars of science in the UK, and his research has gained international visibility through features in China Daily and the London School of Economics Business Review. He is also the recipient of the Business Innovation Prize for a patent on productivity improvement in multi-head printers. Dr. Nachiappan Subramanian has successfully led global research projects supported by European Science and Research Council, Innovate UK, the British Council, and the Royal Academy of Engineering. His international workshops in Turkey, Brazil, and China have made significant contributions to enhancing supply chain resilience through digital transformation. Currently at the University of Sussex Business School, he continues to inspire academicians, policy makers, and industry leaders with his pioneering work at the intersection of sustainability, innovation, and digitalization. We are delighted to have him with us today. Now I warmly invite Dr. Nachiappan Subramanian to deliver his session. Great. Thank you all. Thank you, the college management, for offering me this opportunity to speak to you, the audience. Especially, I don't know the expectations of the audience, so I'm trying to pitch from the basics of supply chain management, starting from operations management, how it evolved to supply chain management. As a graduates, I know like a lot of scholars and graduates want to enter into this field of supply chain, and what are the trend list in supply chain, how supply chain become prominent globally right now, and what are the opportunities available for both research and as well as for employment wise. So pretty much I'm going to start with basics, so to make you get to aware of like what supply chain is, and try to like take you from there to let you know the research opportunities, especially with respect to AI intervention. So recently, everybody like we all aware of the impact AI is bringing into each and every decision which we make, especially in terms of assisting us as well as in terms of
helping us to come out with like making decision in a speedy manner as well as with a quality decision. So that's what I'm going to speak today. Please feel free to ask questions if you have any, and let me know if you have any kind of like thoughts on what I share. So, but as I mentioned, I know like I wanted to go from the fundamental to take you through some of the aspects of supply chain. Trying to. So, can you see my screen, please? Yes, sir. Right. Okay. So, how supply chain looks like? This is hypothetical supply chain, but the word supply chain links to like with how manufacturers are connected upstream with suppliers and raw materials, with both component supplies as well as raw material supplies, and the downstream how they are getting distributed through warehouses to the retailer, and finally it reaches to consumer. So I think you might know what exactly the supply chain is, but in the realistic sense, we should not term this a supply chain. It should be a supply network. So because we have multiple supply component suppliers, we have multiple raw material suppliers, we have multiple manufacturing locations in different parts of the world. For example, if you take Apple, they do have manufacturing plants in China, in Singapore, in India, in Eastern Europe, etc. So they have multiple locations. Also, the distribution, if you take, for example, globally, they have different locations. So we should call supply network for the ease of like for the sense of referring. We are trying to use this terminology called supply chain. So supply chain includes everything from raw material until it goes to the consumer. So what I'm going to discuss today, I'm going to just get to know from you what do you mean by operations management and how it evolved to supply chain management. Then I'm going to, since we are going to talk about AI, I'm going to find out from you like what are the main decisions being made in both operations and supply chain, and how managers evolve strategies to tackle with these decisions, and how to deal with these decisions globally when there is kind of a lot of disruptions. It could be tariffs, or it could be man-made disruptions, or it could be natural disruptions. It could be like a flood or an earthquake or tsunami, whatever it is, and how to make those decisions, and what are the supply chain strategies available right now, and how AI could help us in the future, and what kind of potential pathways as a researcher who are attending in this conference can benefit and do some kind of research and enter into supply chain arena. So supply chain is a bit of multidisciplinary area where we have people from operations research, operations management, information systems, kind of like IT professionals. They all work in supply chain. It is an interdisciplinary research domain right now. So can I ask you guys, like, what do you think about operations management? What kind of knowledge you have in terms of operations management? If I say operations management, what exactly it is, what we are managing here? Any thoughts? Sorry to ask you a question. I know it is very difficult to sit in the afternoon session. Unfortunately, after lunch, it's very difficult. But anyway, so I wanted to make it more interactive so that you should not feel boring. So I want to make it more interactive. Any thoughts on what is operations management before we end up like in supply chain? Managing. Sorry, madam, I can't hear you. There is a bit of an echo here. I don't know why. I think, yeah, I think. Any thoughts? Managing day-to-day business activities.
Good. So managing day-to-day activities. So thank you. At least you're trying to attempt to answer exactly like. So operations management is the activity of managing the resources. Mostly resources could be like human, it could be machines, or it could be materials, which create and deliver service and products. So pretty much, if you take operations as a function, it comprises all the activities necessary for the day-to-day fulfillment of customer requests, as Madam said, which includes sourcing the raw materials, components, it could be services and products from suppliers and transporting them to customers. So that's what we call operations management, literally through literature or from the seminal textbooks. What is the difference between operations and supply chain management? Operations focus on decisions, what decisions we are making for producing or delivering a firm's product and services. So decision here, it could be process, quality, capacity. So how we are going to govern the process in terms of for producing, it could be a mass quantity of products, or it could be a kind of like a unique product, or what kind of quality we are going to ensure, how much capacity we do need, like the number of machines or number of people needed to do this. Inventory, like how much quantity of raw material we are going to hold, or how much kind of like manpower do we need. So that is like we talk about in terms of inventory. And in terms of supply chain, how we are going to extract some of the new things from our suppliers upstream, and how I'm going to deal with delivering product on time to customers on the downstream. So pretty much these are the decisions will be a kind of a operations manager would look like in a company, or it could be a service, it could be in a hospital, or it could be a manufacturing plant, or it could be an airport, or it could be a kind of a hotel. Everywhere they do a lot of operations management. So in terms of supply chain, we talk about network of manufacturing and service operations that supply one another. So it's not a single chain, it is a network of manufacturers. It starts from raw materials through production to end customers. So here we talk about three major flow. One is material flow from upstream to downstream, then financial flow, money flow from customer towards the raw material supplier upstream, then the information flow both ways, like a bilateral flow of information from upstream to downstream and from downstream to upstream. So how we are going to link operations across organization is mostly we call supply chain. So you need to know the difference between operations, which is a function within a firm, whereas supply chain links operations across firms. So that's a two difference here in terms of supply chain and operations management. So if you take, for example, we all know iPhone is quite popular. Recently, they launched a new model, iPhone 17, and then they escalated the price. But if you take the supply chain of iPhone, they have multiple plants, locations, meaning like manufacturing units, assembly units, I would say. And there are a number of component suppliers for iPhone. For example, if you look at this slide, Samsung, even though they are like a competitor, they are rivals for iPhone, but still they supply kind of memory and processor to iPhone. So South Korea is involved. US, like in terms of flash memory, touchscreen controller, audio controller, and all this being manufactured in the US. Italy is doing dialog semiconductors. Taiwan is producing semiconductors, which is mostly microelectronics. Germany supplies all this Infineon, like the phone network components. Murata like makes the Bluetooth, and from Japan makes Bluetooth and Wi-Fi components. In Shenzhen, they assemble the iPhone. In Singapore also they assemble. In India now they assemble iPhones. So it is being designed in California. So how to integrate all these organizations? So every organization, if you say there will be an operations management, if you link all the operations management
to get the product delivered on time and to satisfy the customer, where we talk about supply network or supply network decisions. So primarily, if you take operations management, it involves several decisions. If you take supply chain, it involves several decisions across companies. So how we are going to leverage AI now to support human or managers to make effective decisions in a short span of time with a lot of data, what is being available. Okay, so that's what we are going to see in today's session. Make sense so far? Guys, can you follow so far why I am just trying to pitch the basics of operations and basics of supply chain and the importance of decision as a manager, what kind of decisions they need to make, and why this topic or this kind of function or this kind of role become very popular recently after COVID. That's what I'm going to let you know, right? So if you take, for example, transformation process, we have transformed resources. It could be material, information, and customer. It could be raw material. It could be any kind of information with related to the raw material or with respect to kind of for any services. We need materials, and we need some kind of information about the material, about the process, about the customers. So in terms of transforming resources, we need facilities like capacity, like machineries and staff. They are called transforming resources. So these are the input, and then there will be a transformation process, and we'll get some output which goes to the customers. So in a case of, so this is iPhone 17 recently launched, which is like 1,000 pounds phone, which has a lot of AI capabilities in terms of like based on our viewing nature and our expectation, it tries to give some lot of output based on voice, based on our profile. So what happens exactly in the iPhone 17 transformation process? So transformed resources are glass, stainless steel, cobalt, graphite, lithium, aluminum, gold, silver, copper, tungsten. A lot of information about the expectations of customers, which we call demand information. This is what we call transformed resources. The transforming resources is facilities, which mainly factories, employees, and robots. Mostly they use robots now for autonomous mobile robots for assembling the components into the cabinet. So the transformation process is raw material transformed by employees and robo into iPhones. The output resources on iPhone 17 Pro or whatever you call. So pretty much, if you take the 5 key performance objectives in operations, is mostly they look at the cost, they look at the dependability, which is mostly like reliability in terms of the offerings, what company promise, and how they are able to achieve it in terms of guarantee, warranty, in terms of delivery, on-time delivery, etc. Flexibility is ability to change if something is missing, something is not arriving on time, how they are going to reschedule it in order to produce. So also how to take care of the frequent new products, how, like for example, every year iPhone is coming out with a new product, with the new kind of upgrades, with the new innovation. So I think the conference theme is like how to empower the grassroots innovations and integrity from rural world. So that is key, like how iPhone is supporting a lot of suppliers from the grassroots level to find out, identify the new innovation and integrate in the new upgrades. So that's all. If you look at the history of iPhone, when they started, they looked a lot of promising initiative from the screen manufacturer. Then they expanded to manufacture it as a iPad based on their innovation brought to by the MMI, they call screen manufacturer, which is a key component for iPhone. So which is called touch phones, and they are the one who pioneered this one. So a lot of suppliers like did locally from Korea, from China, etc.
In terms of quality, like consistency, in terms of error-free products and services, in terms of delivery, how quick they can deliver items, right? Of supply chain management to reinforce your understanding, what we call here supply network. It should not be a chain. It's a series of activity that moves material from upstream, from suppliers through operations to customers. Each product or service will have its own supply chain. If, for example, if you take iPhone, they have different make, like for example, iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14. For each version or each make, they have their own supply chain. So supplier for iPhone 17 will be different from supplier from iPhone 16. So they have a unique supply chain for each version. So it involves many organizations in processing, transportation, warehousing, and retail. So activity on the input side to the organization we call upstream or supply side, which will be divided into number of tiers or suppliers. Activities on the output side or the downstream we call or demand side is divided into number of tiers of retailers, customers, etc. So each, if you take a company, they have multiple supply chains. So for each product or each version, they have a different supply chain. So separate supply chain for each product. So normally we should call this a supply network or a supply web. So supply chain is a colloquial term being used by people because everyone knows there's a series of activities taking place. But if you really refer, there is a network of organization. They jointly work together. They make decisions to produce something new and offer to the customer. So if you take, for example, Domino's Pizza, you all know Domino's Pizza, right? So in Trichy, you can get Domino's Pizza. Can you? Can you get Domino's Pizza in Trichy? No? I don't know where you are. Yeah, so if you take, for example, how they, if you take Domino's Pizza as an example, how, if you relate this 5 performance objective, what I mentioned in terms of process, so the process, the key question they ask here is, how should we produce pizza? In terms of quality, they say like, how do we meet the quality standards and ensure a good customer experience? In terms of capacity, how much output do we need at various times? In terms of inventory, which ingredient, when and how much they need to store. In terms of supply chain, how to source inputs and manage logistics. So these are the key questions at the firm level in terms of producing a pizza and selling. They need to address all this as a manager, address all these questions. In addition, there will be a lot of contingency variables. If you, the decision has to be altered with respect to process, quality, capacity, inventory, and supply chain. They need to account for the suppliers' flexibility, suppliers' conditions, suppliers' constraints, and the expectations of downstream customers. And also within company, there are multiple functions. Other than operations, we have HR, information systems, accounting. And also we need to take into account supply chain situations like disruption, seasonal demands, kind of other kind of obstacles that happens, we need to take into account, or it could be flood or weather or climatic conditions, etc. The affordability of customers, etc. So there are many other contingencies which all affects your decision. So my core focus here is decision, because AI is going to support you over time, and how to train AI with respect to all these contingency conditions so that in future it will give a kind of a predictable. AI is a probability function, and when you train with a numerous data set with respect to condition, with respect to process, with respect to quality, with respect to delivery expectation, then it can predict and tell you what would be the appropriate decision for this situation. So again, in a real world, there is no single set of best practices. The best decision making will depend on the situation. So likewise, when you train AI with several data, then it would give you the best kind of output. And it supports managers to make some effective and efficient decisions. So if you take, for example, McDonald's operation strategy, what they do have,
The mission for them is to produce fast. It's a fast food. It's a fast food chain. Globally, it's there. McD is known for burgers and chips. And what is their mission is to produce fast. They need to produce fastly some product, or they need to produce fast service, consistent quality, low cost, clean and friendly environment. The operations objective, if you take the decision objective, they for them is to look at low cost, good quality, and consistent service. So the strategic decisions for them is process. They need to focus on process. They need to focus on quality. They need to focus on capacity. They need to focus on inventory, and they need to focus on supply chain. So what are the unique value propositions they do have is continuous improvement on transformation system. Like operations, they focus mostly on operations and brand. So they have a unique service supply chain, which is hard to beat from others. Like it could be Burger King, or it could be KFC, or it could be Wendy's, etc. They have a unique supply chain, so that's how they are progressing well globally, because of continuous improvement they make in their operations process. So if you take any global organizations, what we mean by global corporations, they have facilities worldwide, not country by country. They alter. They have the same kind of standards, same kind of quality globally, but they try to offer the product varieties according to the customer need. For example, in China, they don't eat with fingers, so they supply burger with chopsticks. In India, we all know that a lot of vegetarians are there, so they will try to prioritize only vegetarian burgers, etc. The patties will be vegetarian, and then they supply vegetarian. So that's the only variation according to contingency they make. But in terms of capacity, in terms of cost, in terms of process, they maintain the same. So sourcing would be done on global basis. Supply chain is global in nature, meaning like they have suppliers from different countries, different regions. The product design, process, technology are global. The standards are global. Product service fits global taste. Demand is considered on worldwide basis. Logistics and inventory control is on worldwide basis. So there are two supply chain strategies. If you take operations, we have seen the 5 major decisions. But in terms of supply chain, how to deal with your suppliers on the upstream and the on the people on the downstream. So they do only 2 strategies here. One is imitative products. For example, commodities where the demand is predictable, they go with efficiency, cost reduction, and they focus mostly on cost. And wherever there is an innovative products, for example, iPhone and kind of like new innovative products, they look at the demand is unpredictable, so they go for flexibility. So they don't bother about cost, they bother about services, flexibility. They focus on innovation, they focus on satisfying the customer. So firms normally design supply chain for each product and service group of products. So there is no one size fits strategy for all products, whether it is imitative or it is innovative. So what happened during pandemic? So there was a lot of debate going on in terms of globalization versus economic nationalism. Globalization become a world like from 80s, 90s, WTO, with WTO's initiative, all countries started opening up. So any company can set up a kind of factory in any country. For example, India opened up in 1991, and then they allowed multinational to set up factory in India. So any companies, international companies, entry into a new market is to sell their product as well as to grab the market share a bit. So pretty much that's a phenomena globally happened. So which is fine in a way, but when disaster happened, for example, when COVID happened in 2020, 2020, literally it was like people started struggling to get, say, for example, in the Western countries, toilet papers,
or it could be like shortage of key medical kits like PPEs, masks, etc. So there was a big shortage of products because they can't produce locally. They have to depend internationally from somewhere. It has to come, which took a lot of time because of a lot of sanitary health conditions. So globalization is good in a way to reduce cost, but it's created a lot of interdependency. So made countries poorer, the world become less safe, susceptible to virus, or whenever there is some kind of tsunamis or natural disaster or kind of a disease outbreak, it totally affected the supply chain. So start like Western countries started thinking like how to become more independent. So they started like how to regionalize production, how to bring back reshoring. So they talk more about reshoring. So America, now they put a lot of tariffs. So they want companies to set up the facilities in US, which is very difficult for companies because they don't have a skilled manpower to do that. Likewise, India was like doing a lot of stuff in terms of supplying medicine to global countries. So that time the government took a lot of initiative to supply freely COVID vaccines to multiple countries. That was a very good strategy India did because of their facility, what they had in terms of producing. It could be Covaxin or whatever it is, Covishield. So they gave a lot of free medication to poor countries that time. So it's a big offering. So that was a benefit of globalization, but at the same time, India want to become manufacturing hub. So especially in the high value manufacturing, what I mean by high value, it's not producing a kind of a low value products. It's mostly producing semiconductors. Now Indian government is making a lot of effort to pump in money to bring in experts and expats to do semiconductors in India. I think a lot of effort has been put in Gujarat, in North India like Delhi, in Tamil Nadu, etc. So pretty much those things are positive in a way which is going to make regionalization in a way. So costs, only if you look at cost saving, whenever the demand is predictable, if everything goes well, then it is good to go for globalization. Otherwise, people started talking about how to make supply chains resilient. Whenever there is a disruption, how to source it locally so that you can support local manufacturers, local innovators, grassroots level innovators to come into the global supply chain as well as support local expectations. So supply chain skill gap exposed during COVID. Supply chain discipline become key area for study. For example, in the UK, we do offer a lot of MSc Global Supply Chain programs. So our numbers spiked during 2020, 2021, 2022, 20. So after 2020s, we are seeing huge increase in interest for people towards studying this supply chain program or course. So why? So we also did a lot of literature. We did a lot of literature to understand what is going on. So we evaluated all the programs offered globally, including MIT, Harvard, etc. So we found out demand for supply chain professional outstrips supply, meaning demand to supply ratio of supply chain skill is 9:1. So demand is 9. They need 9 people, but universities are training or producing people only 1, 2. So there is a shortage now. It become a shortage skill set. So digital skill shortage is dragging the growth. So also we found out like global shortage with employees having portfolio of experience in leadership, strategic thinking, innovation, high level analytics capabilities are very rare. So it's very sure. So even though they find a professional, but they are not able to have some kind of experience in leadership in terms of managing big projects, in terms of dealing with strategic decisions, in terms of dealing with innovation, offering some kind of innovative solution to the problem, and also how to handle a lot of textual and kind of video, audio data. So that's what we found. We need to train people to deal with all these things so that to meet the demand of future.
So the roles always will shift away from traditional supply chain manager. The supply chain, and now the supply chain workforce. So previously, if you ask anybody supply chain, they think supply chain people are related to truck drivers, but it is not the case. So its supply chain is broadly working with suppliers to reap or derive benefits in terms of innovation, in terms of new ideas, in terms of reducing cost, in terms of coming out with alternate products, and also trying to understand customers and match the expectations of customer with the new ideas. So that's what supply chain role exactly is. So supply chain workforce will be required to have a broad skill set in terms of decision making, in addition to deep expertise what they used to have in terms of a specific domain or function. What I mean by domain is logistics, or it could be procurement, or it could be like warehousing, or it could be retail management. So reskilling and retraining, so capabilities to take on different or entirely new role is imminent in operations intensive sectors. So we found out there is a shortage of manpower, and they need to have a broader skill sets, including leadership, strategic thinking, innovation, and handling data. Especially in Europe and US, if you take what we found out is technological skills. Meaning, what we mean by technological skill is like coding. Uh, Now ChatGPT does a lot of coding, but still there are few areas which we need manpower to do that. And how to interact with technology. It could be blockchain, or it could be AI, or it could be ERP, conventional ERP software, or it could be SMEs kind of ERPs, or it could be like RFIDs, or it could be like any new technology that is evolving, how to interact with those technology and make it work with respect to a specific function. So it's expected to rise by 50%. So technological skills, you need, even though you do commerce, you do bank management, you need to know how to handle with technology products. Technological skill sets, so how to equip the technological. So again, cognitive for decision making, it's mostly on cognitive skill set is expected to rise by 33%, and initiative taking, leadership, and entrepreneurship. So how you are going to take risks, how you are going to lead a big team which has a conflicting thoughts, ideas. So which is expected to rise by 30%. So majorly, like this one is not applicable only to supply chain, it is applicable to any field of domain you study. This is needed. So you need to have awareness. You need to know how to do Python programming. You need to know how to deal with all AI kind of like apps right now, open chat GPTs, or it could be like different tools available like Elicit, whatever, how you are going to handle with that. So how we are quick in learning something newly evolving, how we are good at making decisions, how we are good at taking risks and solving problems. So that is important in whatever area you are working with. You can't say that I'm only expert in this specific domain. Those days are gone. So now they expect you to be master in many things in order to, with even though with respect to your area of expertise. So you need to know how to handle technology, how to take decision, how to take risks, how to handle risks. So in COVID-19, like we saw there is a huge increase in unemployment in logistics and supply chain area, especially warehousing, which we saw like there is a huge applications made to various universities to study supply chain logistics management. So we also made a thematic trend analysis of the skill sets what future leaders, like it could be supply chain leaders or it could be any leaders, what they need. Mostly they need like AI skill sets, they need analytics skill sets, how to handle, they need to know how to automate things. For example, the routine activities, how to automate those things and how to focus on one-off things like hyper customization, how to go towards hyper customization with respect to individual customers.
So we listed all this trend list, omni-channel supply chain management, meaning like multiple channels, online, selling through physical outlets, and selling through third-party logistics service providers. So, and how to deal with Internet of Things like various sensors which has intelligence in it, how to deal with big data, how to deal with robots and automation, how to deal with 6G. Now I heard like we talk about 5G, there are 6G network, smart contracts, migration to cloud solutions, hyper automation with respect to specific customers, blockchain and distributed technology solutions, digital supply chain teams, edge computing, AI and machine learning, immersive experience, how to offer that, supply chain resilience under pressure, COVID-19, Brexit. Again, this is the England, UK related issue. Trade was another deglobalization issues, supply chain transparency and visibility, supply chain finance, meaning how to evolve contracts, so how to eliminate intermediaries like banks and stuff like that, how to directly deal with customers and suppliers using all this tokenized like kind of transactions. Supply chain agility, flexibility, relocation decisions, for example, supply chain innovation, business analytics include predictive and prescriptive analytics, sustainability, global climate change, they call climate logistics, how to reduce carbon footprint because of the fossil fuel what we use and the impact it has on the planet. Basically, how to reuse, extend the life of a product we call circular supply chain, or take back and produce something from the waste. So we call circular supply chain. So we grouped the skill sets as beginners and advanced. If you say beginners, they need to know something. If you are entering into supply chain and you want to know the basics, then you need to study something about global climate change, resource scarcity in supply chain, sustainable supply chain management, automation, humanitarians. This is mostly non-profit like supply chain. We studied a lot of cases from India, especially from Tamil Nadu during floods. Normally, November, December is a flood season. So in Chennai, how they use technology effectively to save people from houses which got drowned by water, and how they recover those people, how they communicate using tweets and now they call X, like the tweets, and how they mobilize resources, how they offer food to various people, how they save people during. So we studied number of floods, like it could be Kajana flood, or it could be a regular rainfall that occurs during December in Chennai. Like for example, they closed the airport and some stuff like that. So how to overcome? So this is a global phenomena. So how we can effectively integrate technology, and how influencers are being helpful during those times in order to save people and to propagate the information to various members in the non-profit supply chain. In terms of advanced skill sets, you need to know more about artificial intelligence, supply chain governance and security, Internet of Things, blockchain, distributed technology, digital supply chains. So representative, so the core focus for me today is to dwell into AI, but I didn't know exactly the expectations of audience, so I wanted to throw some of the lights on where AI could be used in future. Pretty much AI could be used in terms of, so we call plan, source, make, deliver, and return, this core model developed by the leading supply chain associations. So in terms of planning, mostly for demand planning and forecasting, inventory management, there is a potential way to use AI to analyze the raw material price trends, social media trends, to optimize raw material replenishments, what we make, and inventory management. In terms of procurement source, supply chain mapping, we can do risk prediction, we can do with AI, contracting and negotiation, we can do with AI. So supply chain mapping and risk prediction using multiple data sources, contract reviews, smart contract reviews, predicting supply chain partners move before contracting, all those things could be done with AI.
So in terms of operations, making things, so if you want to make things, manufacturing, quality management, and maintenance, we could use AI. So we can analyze the operator's gesture, body posture through visual control combined with cobot. We call not robot, it is collaborative bot, works along with human. The cobot capabilities to perform repetitive tasks and avoid accidents. Continuous improvement, we can do continuous optimization of manufacturing process parameters in terms of process capability analysis of process and product images for quality control, like charts, like quality control charts and stuff like that. For statistical process control, we can do. AI is very effectively useful in terms of analysis of machine functioning using sensor data to identify degree of health and predict part failures. That could be done with AI. In terms of delivery cost and quotation, optimal delivery routes. In terms of delivery, meaning like how we are going to deliver the product from warehouse to the retailers. So logistics, third-party logistics, we can predict cost, build to order custom products to generate appropriate prices and quotation. We can generate delivery return routes using real-time data. For example, during COVID, there was a lot of complaint from a third-party logistics service provider in delivering on time. So we collected like billions of data from Turkey, and then we analyzed, group those complaints and see like what is missing and how technology could help companies to deliver on time, even though there is disruption, there is a problem in traffic, there is a congestion in the route, how to deliver on time using technology and real-time data. So that way, I think there are a lot of new innovative solutions are emerging where AI are very useful. In terms of returning, enhancing the life of the existing product because of the resource scarcity we have. We have exploited all the resources right now we have. So how AI could useful to analyze data and image of return products to determine what needs to be done in an effective way to extend the life cycle of the product and associated cost and impact it has on its environment. So you may ask this whether companies are using. Yes, like so far 5% of companies got benefited with the use of AI, but now they are still struggling to scale it up. So in terms of user company, Maersk is a leading shipping lining company. They use effectively AI for various decision making. Dormakaba, they use AI for healthcare solutions. Audi, they use AI for predicting the drivers' kind of views, behaviors. Walmart, they effectively use AI for selecting vendor, sourcing products, etc. On the downstream side, on the service provider side, Scout B, they use AI for procurement, for offering effective solution to customers. Kavida AI also again is a procurement. So there are many companies they use AI right now, and still there are a lot of things to do research. So with this, I stop here to listen to your questions. So I don't want to dump in a lot of stuff onto you. So I'll stop here and listen to you to hear if you have any questions. Please let me know if you have any questions. Hello, sir. Yeah. Actually, I mean, from the student side, there are no questions. Okay. Any questions? Continue. Sure. Oh, clear. இதுல பேசினா கிளியரா இருக்கும்ல?
So if there are no questions, yeah, thank you for your time. Hopefully, I think I made some justice in terms of opening up for you to think some of the potential research area Sir, where, am I, yeah, I can hear you, please. sir, am I audible? Yeah. Yes, sir. Actually, very interesting and very enlightening session. Thanks a lot. And of course, the students no questions, but I would like to ask you a question. What will be the future? I mean, this career for the students who opt for this supply chain specialization, and should be technically knowledgeable, or I mean, doing some extra courses on AI will help. What is your thought and advice on that? Yeah, so it's a good question. Thank you, madam. I think there are number of pathways for supply chain people. So who get trained. There are a number of courses being offered globally using edX online. There are a number of courses available from MIT, from various UK universities, including us. So the in terms of opportunity, there are like all the procurement directors, like even though it could be a hospital, it could be a pharmaceutical company, it could be a high defense company, or it could be manufacturing. Everywhere we have supply chain managers, procurement analysts, like operations manager in terms of dealing with logistics, quality controller, like there are many roles available right now for supply chain professionals globally. So there, as I said, like there is a shortage right now. Like there are demand is nine. They need 9 people, but we are the only one people with right skill sets are available. One person is available to fill the nine required people. So so people need if you want to enter into supply, if you jump to supply chain area, look at data skill sets, your knowledge on data skill, handling data skill, dealing with risk taking ability, managing multiple teams, and your leadership ability. If you could demonstrate that with with the experience what you have, then or with the knowledge what you have, then I think potentially globally there are number of positions available in pharmaceutical companies, in kind of personal kind of like uh, for example, we call body shop. They do all these kind of personal cosmetics companies. Many companies we have placed students here in. It could be GSK, it could be AstraZeneca, it could be Nestle, for example, or it could be a Saffron defense side, Airbus, Boeing. We also everyone needs supply chain kind of like professionals. There are huge scope in India also. All the leading companies, it could be Tech Mahindra or it could be Mahindra and Mahindra. They all even the service companies, like we have placed people in hotels, leading hotel chain like Hilton, or it could be Google. So anywhere, I think there are a lot of opportunities available for supply chain engineers, supply So, chain managers. Sorry. so one more query. Am I audible, sir? Yeah. Sir, am I audible? Yes, you are. Yeah, one more query. Do you think that in the, I mean, realm of this tariff raised by Trump, the Zara model of procuring will continue to work, or there will be slight change, and where there is more scope for AI? No, I got partial. Your audio is not fully visible, but I can see that you asked about Trump tariff, Zara model, but exactly what you want in terms of AI. Sorry, I didn't get your full question. But implications on how AI can help here. No, so there is no threat to human jobs in terms of using AI. So AI is going to complement. So AI is to speed up the decisions you're going to make. AI is going to support you to take some accurate decisions. So you are going to get new jobs. So AI is going to take out all these kind of routine tasks being done by people, mostly like say accountants,
or it could be lawyers. All these jobs are going to disappear, but more creative jobs where there is more cognitive skill set is involved in terms of teaching, in terms of doing knowledge work kind of stuff. So those things AI can't replace. It will take longer time for AI to come into that arena. But all this routine, mundane activities, AI will very soon it is going to take all those kind of jobs. But again, we get new kind of emotional kind of activities AI can't do, where we need more people to do those kind of jobs. Good evening, sir. This is Soumya. Sir, actually, you have explained many things about content about that supply chain management. But we students are expecting to learn more about in way of degrees because the degree speaks more a lot. No, actually, is there any what will be the scope in our country and in other countries of studies in relating to degrees? I think in PG or in UG, especially with supply chain management. And any specific institutes or like IAM is there, but our knowledge in this is little bit limited. That's why I'm asking this. Yeah, so I think, thank you for this question. I think in all countries, as I said, globally, there is a shortage of supply chain manpower, supply chain knowledgeable manpower. So there are many, I think in India, other than IIMs, there are many good leading institutes offer. For example, CA Institute of Logistics, they offer a very good program on uh, supply chain. Also, like all these ISBs and leading private universities are offering very good supply chain program. It could be SP Jain, or it could be um, the various leading B schools like XLRI. They all offer a very good supply chain program. So if you are able to graduate from that institution, but I don't have exact knowledge of specific, because whoever I work with, I'm trying to tell you, like for example, IIM Mumbai, they used to have an NNT, they are specialized for supply chain. So now they converted into IIM Mumbai. So all IITs, B schools, they have a supply chain domain or operations domain where they offer programs. Also, leading B schools. Private B schools also offering a supply chain management program. I would say like right now there are like a lot of free courses on Coursera, edX. If you go to MIT, they have like MOOC kind of courses where you can add skill sets. Like you can do free courses online to equip your knowledge about supply chain. And if you want to get an accredited courses, then you have to seek for online accredited courses. What I mean by accredited by professional societies like Chartered Institute of Procurement and Supply, or Chartered Institute of Logistics and Transport. If you wanted to get accredited courses, then you have to pay and study. All this online accredited courses are available, which we offer in the number of UK universities are offering right now. So for example, we do offer online MSc Global Supply Chain Management. Likewise, MIT is offering, University of London is offering, like a lot of universities are offering chartered accredited courses too. So yeah, to start with, go with the free courses. Coursera would be good. edX from MIT would be good, or MOOC courses would be good. So once you get kind of a grip, and if you're interested really, then you try to pay and study elsewhere. So we have a lot of students from India too, doing online professionals especially. Yeah, I can Thank see you, a sir. hand raised by Ramya Prakash. Yes, sir. She has asked a question relating to how the logistics is different from supply chain management. She asked that raise. That's why she raised her hands also. Okay, yeah. So supply chain is a broader field. Like it includes everything, like from coordinating mostly the information products as well as finance. Whereas logistics, only we deal with movement of products from point A to point B. So planning with respect to movement of products from point A to point B. So logistics is
subcomponent of supply chain. Supply chain includes more about dealing with multiple stakeholders, how we are going to manage flow of information, material, as well as finance across stakeholders. So that's simply to put forward, like logistics, mostly it's material, moving things from point A to point B, how we are going to plan and do it rightly. So that's all about logistics, but supply chain is more than that. Any other questions? Starts with us today. Once again, thanks a lot, sir. We invite Usha to propose vote of thanks. Thanks, ma'am. இது மொபைல்ல பேசிட்டா Good evening, sir. Good evening, everybody. Gratitude is the fairest blossom which springs from the shoot. This is my pleasure to be a part on this occasion. On behalf of our team, I would like to deliver gratitude to you all. First, I would like to convey our grateful thanks to our esteemed chief guest, Dr. Nachiyappan Subramanian, Professor of Operations and Logistic Management and Supply Chains, University of Saasc Business School, United Kingdom. Thank you, sir, for joining with us and gracing with your presence despite your busy schedule. Your words inspired and making clearance about the AI intervention in supply chain management on this session. We greatly appreciate your time and warmth making this session truly exceptional and unforgettable. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We express our thanks to our management and secretary and correspondent for giving unwavering support to conducting this program. Thank you, sir. My special thanks to our principal, head of the departments for giving nice opportunity to me and also permit me to be a part on this program. Thank you, sir. Thank you, madam. My special thanks to Maithili ma'am for joining with us and grace this occasion. Thank you, ma'am. My heartfelt thanks to our teaching, non-teaching staff members for your wonderful contribution to grace this occasion. Thank you all. Finally, we would like to thank to our audience and participants. Your presence and level of participation and patience have made this event truly meaningful. Thank you all for joining with us today, making this event memorable and successful. Thank you all. Have a wonderful day ahead. Thank you all.